Kapitel 202-2, hartnackig besessen, Teil 2. Das stimmt tatsächlich. Früher war der Großholenmeister Miao von seiner Beschränkten Sicht geblendet, doch nach mehreren Kämpfen hat allmählich die Situation verstanden und empfindet tiefs Bedauern. Hat nicht die Position des Holenmeisters der Fügwanghol angenommen, die so viel besser gewesen wär. Stattdessen hat proaktiv mein Versitzung zur Donglihol gebieten, was im kein Zeit für friedlich Kultivierung ließ. Schon die geringste Storing hat einen Angriff auf die Donglihol zur Folge gehabt, ein Leben, das in den Wahnsinn trieb. Doch der Bezirk Nanxian ist nicht sein Heimat, und kann nicht einfach nach Belieben versetzt werden. Kann nicht einfach behaupten, glücklich zu sein, während andere unglücklich sind. Sollte die Donglihol als so gefährlich vorschieben, Yangqing mein Versitzung in einander Hol zu bitten und so jemand anderen Unglück erleiden zu lassen? Wollte schließlich auch einen weiteren Schritt in Richtung Berghorn Mädchen und konnte es sich nicht leisten, verachtet zu werden. Nachdem seinen Frust über sein Angegebenen abgelassen hat, zog Miao, der Großholenmeister, einen Jadestreifen hervor und warfest im Laufen ein Gedenkschrift. Der Inhalt richtet sich direkt in Xiong Xiao. Behauptet, Xiong Xiao habe viel maskiert Manner entsandt, die Donglihol anzugreifen, und bat die höheren Instanzen ein Eingreifen, im Gerechtigkeit weiterfahren zu lassen. Nachdem fertig geschrieben hat, hielt Miao Yi den Jadestreifen hoch, dreht sich und rief, Geistergeier, Yuan Fang dreht sich ebenfalls und winkte. Ein kultivierender mit einem Vogelkäfig eilte herbei, holt den Geistergeier heraus, steckte den Jadestreifen, den Miao Yi ihm gegeben hat, in das Kopfrohr unter dem Fuß des Geiers und ließ ihn frei. Blickten auf, und der Schrei des Geistergeiers holte durch den Nachthimmel. Sie sahen zu, wie der Geistergeier schnell in die Luft stieg und davonflog. Yuan Fang wandte den Blick ab und fragte, Holenmeister, wenn wir Xiong Xiao toten, fürchter ich, wir können uns dem Präfekten nicht erklären. Die Verantwortung eines Holenmeisters zu übernehmen und willkürlich Truppen auszusenden, einen Bergfürsten zu toten, ist ein heikel Angelegenheit, sowohl moralisch als auch logisch. Miao Yi schnaubte verachtlich, wir können uns sehr Gesichter weiterhin verbergen, la Yuhan runzelt die Stirn und sagt, selbst wenn wir uns sehr Gesichter verbergen. Fürchter ich, der Präfekt wird es trotzdem herausfinden, diesmal haben wir das Leben der Adoptivtochter des Präfekten gerettet und einen wohlständigen Sieg errungen. Wir wollen kein Belohnung vom Präfekten, why können wir also verdiente Beamte so einfach bestrafen? Wo bleibt die Gerechtigkeit? Natürlich können wir nach außen hin auch erklären, dass wir in die Falle des Gebirges getappt sind und die Sen guten ausgenutzt haben, es schien, als hat der Großholenmeister Miao die Spielregeln allmählich erlernt und es sei immer geschickter geworden. In Zhenhai, kurz nachdem Qin Weiwei zum Baden und Schlafen zurückgekehrt war, erreicht sie ein Nachricht aus der Donglihol, die sie zutiefst erschüttert. Sie hat nach ihrem Aufbruch in der vergangenen Nacht, als sie die Donglihol verlassen hat, unruhig im Bett auf und ab gegangen und die Stirn gerunzelt hat, nicht damit so etwas gerechnet. Sie zweifelte nicht daran, dass der Bericht aus der Donglihol vorschwor, ein so groß Schlacht konnte unmöglich geheim bleiben. Hong Mion neben sagt wütend, Xiong Xiao ist so arrogant. Wagt es, das Gebiet des Zhenhai-Berges anzugreifen, weiß denn nicht, dass dies das Gebiet des Berghorn ist. Zum Glück ist der Bergherr letzte Nacht rechtzeitig zurückgekehrt, sonst hatte sich dem Präfekten nicht erklären können, Lulu sagt wütend, es ist offensichtlich, dass Xiong Xiao sich wegen der Chongfeng-Hol und Miao Yi rächen wollte, aber hat nicht einmal daran gedacht, wes sein Territorium die Donglihol ist. Dieser Xiong Xiao hat wirklich vor niemandem Respekt, Qin Weiweis Gesichtsausdruck war eiskalt, auch sie spürte, dass Xiong Xiao gegenüber keinerlei Respekt zeigte und es wagte, Territorium anzugreifen. Nicht nur sie wird missachtet, sondern auch Präfekt Yangqing wird nicht respektiert. Hin und hergehen start abrupt. Xiong Xiao war ein enger Vertrauter von Präfekt Yangqing und sie selbst ein Bergfürst, sie hat kein Befugnis, ihm zu verhandeln. Daraufhin verfasst sie ein Nachricht, die Lulu und die Präfekte Chongping schicken sollte, und jubiliert die Angelegenheit Yangqings Entscheidung.
Unerwartet traf kurz nach dem Absenden des Briefs ein Botenvogel aus Chongping ein. Nach dem Chen Weiwei den Jade Schriftzug Jeffnet hat, war sie erneut schockiert. Dieser Jadezettel stammte von Yang Qing selbst. Darin berichtete von einer großangelegten Truppenbewegung in der Präfektur Wanqing und Riet Chen Weiwei's Vorsicht. Rita, nicht überstürzt zu handeln, ihr Truppen zu sammeln und die Lage abzuwarten, bever sie weitere Schritte unternahm, eine Wiederholung des vorherigen Vorfalls zu vermeiden. Sita mit der Präfektur Wanqing werfendet war, hat Yang Qing sie stets im Auge behalten und heimlich Wachhänse Beobachtung eingesetzt, für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Das Ergebnis war in der Tat. Anzeichen dafür, dass die Präfektur Wanqing in Bewegung geriet, in der Präfektur Chongping schritt Yang Qing langsam durch die Pavillons und Turm. Nachdem Chen Weiwei's Bericht erhalten hat, überflog in und warf Qingmei und Qingkuk den Jadezettel zu. Sein Gesichtsausdruck verfinstert sich leicht. Chen Weiwei war hut nicht oberhaupt zweier Präfekturen, ließ sich nicht so leicht täuschen. Schon beim Lesen des Berichts wusste dass Miao Yi in Schwierigkeiten steckte. Xiong Xiao folgte im Seat Weilen Jaren, why hatte Xiong Xiao nicht verstehen können? Wer der Burgherr des Zhenhai-Gebirges nicht Chen Weiwei, hat Xiong Xiao ein groß Streitmacht zum Angriff auf die Donglai Hole entsenden können. Da Chen Weiwei das Zhenhai-Gebirge bewacht, wird Xiong Xiao es selbst denn nicht wagen, ein so groß Armee zu mobilisieren, wenn Miao Yi toten wollte. Allenfalls würde zu einem verdeckten Attentat greifen, andernfalls wär Miao Yi in ernsthaft Schwierigkeiten geraten. Außerdem war Xiong Xiao erst vor kurzem von Yang Qing gerückt worden, weshalb unmöglich, wie von Miao Yi vorgeschlagen, ein groß Armee zum Angriff auf die Donglai Hole mobilisieren konnte. So unangenehm es Xiong Xiao auch war, musste sich vorübergehend zurückhalten und Yang Qing Respekt erweisen, es ist denn, Xiong Xiao war des Lebens müde und wagte es, Yang Qing Fan eines Gesicht zu schlagen. Qingmei zeigte nach dem Lesen des Berichts ebenfalls einen Anflug von Skepsis und sagt, Xiong Xiao wagt es, so arrogant zu sein. So schlimm kann es doch nicht sein, selbst Ton Kuk schüttelte den Kopf und schien den Bericht für unglaubwürdig zu halten. Personen unterschiedlicher Autoritätsebenen verfügen über unterschiedlich viel Informationen und weitreichend Netzwerk. Selbst Menschen mit durchschnittlicher Intelligenz können zumindest das Gesamtbild erfassen. Dies ist der größte Unterschied zwischen Normalbürgern und Machthabern. Ob es darum geht, die Dynamik einer Situation zu verstehen oder geschafft abzuwickeln, sie haben einen Vorteil. Es ist nicht so, dass Menschen in höheren Positionen von Nature aus fähiger wären. Yang Kon schnaubte, dieser young man hat gerade erst ein klein Trupp aufgebaut und scheint sich nicht im Griff zu haben. Konnte sogar aktiv mit Hung Q suchen, Ton Mai schickte ein Nachricht, in der wie daran erinnert, den Jungen man genor im Auge zu behalten, die jetzt nicht der richtig Zeitpunkt für intern Unruhen sei. Kapitel 203, gerade noch rechtzeitig angekommen. Wenn Miao Yi tatsächlich so viel Age verursacht hat, dass Yang Qing verraget war, hat per kaiserlichem Dekret den Meister der Donglai Hole zwangsweise seines Amtes in Theben können. Oder hat die Truppen der Donglai Hole zwangsweise verlegen, die Regeln brechen oder Miao Yi verhaften lassen können, zu sehen, was dieser zu tun hat. In Wirklichkeit erkannte jedoch, dass der Vorfall in der Donglai Hole womöglich von der Präfektur Wanqing inszeniert worden war. Miao Yi konnte unmöglich lügen. Ein so wichtig Angelegenheit konnte nicht vor irgendjemandem geheim gehalten werden. Nach dieser Erkenntnis holte sogleich einen Stapel Jadezettel hervor und verfasste unaufhörlich kaiserlich Dekret. Befahl seinen Dienerinnen, diesen die verschiedenen Burgfürsten zu verteilen, und begann, Truppen zusammenzurufen. Yang Qing, der nicht wusste, wie man Orakel befragt, hat Miao Yis Entschlossenheit, Xiong Xiao zu töten, unterschätzt. Zweimal war der Großholenmeister Miao beinahe durch Xiong Xiaos Hand gestorben, doch nur mit Glück entkam Die Fade war bereits beigelegt, und Miao Yi wusste, dass ihn niemand ungeschoren davonkommen lassen wird. War sich sicher, dass Orchande nicht so tun würden, als sei nichts geschehen. Wartet nur auf sein Chance. Mit unerschütterlicher Entschlossenheit würde Xiong Xiao keine Drittgelegenheit zum Angriff geben.
Bever der Jade Schriftzug, den Yang Ching Mai Zu Chin Weiwei Schicken Lies, Zugstelt werden konnte, 30 Miao je Wirsen Seine Untergebenen von der Donglei Hole in die Berge, einige Dutzend Meilen vom Schauteiberg entfernt. Nachdem ihnen Genor Anweisungen gegeben hat, holt Miao je einige Marsken aus seinem Speichering, Marsken, die vor Jaren Lady Wuhua gehort hatten. Es ist unklar, wozu dieser Octopus Geist so viel Marsken gehortet hat, aber kurz gesagt, es gab Marsken verschieden, Jung und Alt, Mann und Frau. 15 Männer ritten auf ihren Drachen durch die Berge und Wälder, die Haare Fen, die Gesichter maskiert. Als der Höhlenmeister, in voller Rüstung, selbst und sein Drachenross, ebenfalls mit offenen Haaren und Mask dastand, verstummten all. Yuan Fang betrachtet den massigen Drachen des Höhlenmeisters und dessen imposante Rüstung, den umgekehrten Schupenspeer in der Hand, und dacht, mit dieser Ausrüstung, worin Nanchen wird dich nicht erkennen? Wozu die Mask? Konnte sich einen freundlichen Hinweis nicht verneifen, Höhlenmeister, jubelas das uns den Anwesenheit wird dich ne veriten Miao je, mit exhaustem Haar und der Mask eins schonen Mädchens im Gesicht, dreht sich und prüft noch immer, ob die Mask richtig saß. Blinzelt hinter der Mask und kichert, ist doch egal, was soll's, wenn sie mich kennen? Hat nicht gesagt, dass dies Angelegenheit nicht vor dem Präfekten geheim bleiben kann? Wenn wir in zum Schweigen bringen können, werden wir es tun, wenn nicht, haben wir bereits einen Plan, im fertig zu werden. Dieser Schurk Xiong Xiao hat mich beinahe zweimal umgebracht. Wenn ich sein Tur angreif, wird es für in ein leicht sein, in nicht meinen eigenen Händen zu töten. Damit schwang den umgekehrten Schupenspeer in seine Hand, gab das Signal zum Angriff und führte den Stürmen. Die übrigen maskierten Männer hatten kein ander Wahl, als ihm zu folgen. Es gab etwas, das Miao je noch nicht wusste. Schließlich waren die Communicationswege zwischen den beiden Präfekturen, die kontrolliert, begrenzt. Wusste nicht, dass Yang Qing bereits von den ungewöhnlichen Aktivitäten in der Präfektur Wanqing erfahren hat. Als Qin Weiwei Yang Qings erste Warnung erhielt auch Xiong Xiao sie, und Xiong Xiao hat bereits ein Nachrichten sein Untergebenen geschickt und ihren Truppen befohlen, sich in seinem Standort zu versammeln. Sobald der Präfekt den Befehl gibt, werden sie sofort aufbrechen. Yang Qings zweiter Befehl, der die beiden Präfekturen zur Truppenmobilisierung auffordert, war noch nicht eingetroffen. Auch die Truppen der beiden Berge auf Xiong Xiaos Seat waren noch nicht vollständig vor Ort, bisher waren nur die Soldaten aus den acht nahegelegenen Höhlen eingetroffen. Waren als 20 Höhlenwohnungen und die beiden Berge unter seinem Kommando anwesend gewesen, hat der Großhöhlenmeister Miao auf diesem Feldzug wohl eine Überraschung erlebt. Die Landschaft des Schauteigebirges war malerisch, in goldens Nachmittagslicht getorcht, mit grünen Flüssen und Bergen und einem leichten Nebel. Mehrere Höhlenmeister standen hinter Bergmeister Xiong Xiao und berichteten im mit größtem Respekt über die Truppenaufstellungen in ihren dueligen Höhlen. Respektlosigkeit war ihnen nicht vergönnt. Nach der Schlacht gegen Zhong de Cheng hat das Schauteigebirge erheblich Verlust erlitten. Sie hatten ihre Streitkräfte mit fähigen Leuten wieder aufgefüllt, nur damit sich Xiong Xiaos Territorium verdoppelt hat, was bedeutet, dass ihr Mannstärke mehr als die Hälfte reduziert worden war. Dies war Höhlenmeister, jeder von ihnen ein Höhlenmeister, wussten, dass nach der vollständigen Erfüllung ihrer Truppen nicht jeder geeignet sein wird, gleichzeitig zwei Höhlen zu beherrschen. Der Bergfürst Xiong Xiao wird sich bis dahin sicherlich anpassen, daher war es notwendig, sein Gunst zu gewinnen. Tatsächlich sprach Xiong Xiao das Thema nach Erhalt des Berichts an. Wie legt wollte sein Untergebenen mental vorbereiten, Spattern Unmut zu vermeiden, mein Herren, sie brochen sich kein sorgenem Personal Mangel zu machen. Der Präfekturfürst hat uns mitgeteilt, dass mit den drei großen Sekten, der Genli-Sekte, der UNU-Sekte und der Yusho-Sekte, einen Rechtsvertrag unterzeichnet hat. Bald werden dies drei Sekten 800 Jünger in die beiden Präfekturen entsenden. Dann wird die Truppen unter ihrem Kommando vollständig auffüllen, doch möchte ihnen allen vorher noch etwas mitteilen. Die Präfektur Wanqing ist immer noch verraget über den Vorfall,
bei dem unser Präfekterherr sie ausgenutzt hat. Der Präfekterherr befürchtet, dass die beiden Präfekturen im Ernstfall noch zu schwach wären, und fordert daher etlich kultivierend des grünen Lotus von den drei großen Sekten. Xiong Xiao blickte zurück zu der Gruppe der Holenmeister und sah, dass aufmerksam zuhörten. Es war verständlich, dass die Angelegenheit all betraf. Xiong Xiao dreht sich und ging vorwärts, ruhig fort. Der vorherige Angriff von Miao Yi auf die Changfeng-Hole war ein Warnung. Ein bloß Donglei-Hole wagt es, sich mir gegenüber so arrogant zu benehmen. Das ist wirklich unerträglich. Die Macht unserer beiden Berge zu starken, bei sich den perfekten Gebieten, einig kultivierend des grünen Lotus hierher zu entsenden. Wie wisst, besitzt selbst ich jedoch nur den 9. Rang des weißen Lotus. Sie meinen Befehlen zu gehorchen, ist schon ein Kompromiss. Sie in den Holen zu lassen und Befehl entgegenzunehmen, ist inakzeptabel. Daher bereiten wir vor, die Positionen der 5 Holenmeister einzunehmen und sie hier einzusetzen. Ich hoffe, hat kein Einwand, dies ist auch die Absicht des Gutschern. Es ist nicht so, als ob die Lampe kein Ohr mehr hat, der letzte Satz schob die Verantwortung auf Yangqing ab. Nicht einmal Xiong Xiao wagte es, Yangqing zu widersprechen, geschweige denn die anderen. Einen Moment lang herrschte still, dann fragte schließlich jemand, darf ich fragen, Bergherr, wann werden die Leute der drei großen Sekten eintreffen? Xiong Xiao lacht herzlich und sagt, die Möglichkeit, sich der Regel der 6 Heiligen anzuschließen, die Willenskraft der Welt teilt, ist ein Ziel. Kapitel 204:1, in die Falle getappt, Teil 1. Xiong Xiaos Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig, und mehrere Umstehend drehten sich Ehrlich gesagt, misstraut Xiong Xiao Miao Yi mittlerweile etwas, insbesondere nach seinen Nachforschungen wegen des zwei Untergebener des grünen Lotus ersten Grades. Dies Angelegenheit war äußerst lastig, und Xiong Xiao ärgert sich innerlich. War verärgert über Yangqings Absichten. Obwohl und Miao Yi bereits verfindet waren, hat Yangqing im offenbar solche fähigen Männer zugeteilt und Xiong Xiao damit absichtlich unter Druck gesetzt. Ganz abgesehen von den anderen Beteiligten, einem Holenmeisters Way Untergebene des grünen Lotus zu erlauben, was für ein Witz war das denn? Glaubte weder, dass Yangqing unversichtig war, noch dass die List der beiden Kultivierenden des grünen Lotus, die Miao Yi eingereicht hat, nicht gesehen hat, denn die endgültige Entscheidung lag immer noch bei Yangqing. Qin Weiwei hat kein solche Befugnis, geschweige denn Miao Yi. Wenn Yangqing nicht zustimmte, wird Miao Yi seinen Wunsch nicht erfüllen. Obwohl Xiong Xiao die Details nicht kannte, hatte Yangqing viel jahrelang beobachtet und wusste, dass dieser nicht ziellos handelte. Ahnte, dass Yangqing den Konflikt zwischen ihm und Miao Yi ausnutzt, des Markt heimlich zu starken und in so in Sketch zu halten, während gleichzeitig Qin Weiweis Markt ausbaut. Warum Miao Yi starkte, anstatt direkt die anderen Bergfürsten zu fordern? Weil Miao Yis Stock unter Yangqings Kontrolle zu gering war, ihm Schwierigkeiten zu bereiten, Yangqing konnte ihn leicht manipulieren. Wird die Macht der anderen Bergfürsten zunehmen, konnte dies Yangqings Position gefährden. Als Xiong Xiao dem Herrn des Geniepalasts, Huling Xiao, zum ersten Mal begegnet, war insgeheim erfreut, doch als Yangqings zunehmenden Druck spürte, beruhte es bitterlich. Jeder wusste, dass jeder nach der Macht strebte. Es war einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Lord Huling Xiaos Handlungen liefen darauf hinaus, den Konflikt zwischen Xiong Xiao und Yangqing noch schneller anzuheizen. Obwohl Yangqing scherzte, ließ in Orch von Spionen überwatchen. Sein Vorgesetzten griffen oft zu ausgleichenden oder einschränkenden Taktiken, was Xiong Xiao zutiefst verbitterte, die sich nur als Spielfigur fühlte. Daher fürchtete Orch den wahnsinnigen Miao Yi und errichtet deshalb Geheimwachposten rund den Schauteiberg, die denen in der Donglei-Hole in nichts nachstanden. So wie Miao Yi im Misstraut, so waren Orch beieinander gegenüber auf der Hut. Als nun die Warnung vor einem feindlichen Angriff ertönte, sogeten sie nicht mehr. Angefangen bei Xiong Xiao flohen all in Windeseil. Wo versteckte Juk? Miao Yi, dessen Harem bis zu den Schultern reichte, trug ein wunderschön Jungfrauenmask und ein praktische Rüstung.
MIT dem umgekehrten Schuppenspeer bewaffnet, Ritter in vollem Galopp auf seinem Drachenross und verfolgt den Kultivierenden vom Schauterberg, der in Soben gewohnt hat. Die etwas Wolf Kultivierenden der Donglihol hinter im blieben Zurück, Reitier konnten MIT der Geschwindigkeit der schwarzen Schlange nicht mithalten. Dank der exzellenten Beinarbeit von Schwarzer Holzkohl holt Miao den fliehenden Kultivierenden schließlich ein. Der dreischneidige Spieß Dias, begleitet vom Gebrüll eins Drachen, wo der Kultivierend Start vorent setzen, sein Gesicht wird kreidebleich. Obwohl der Gegner ein Mask trug, erkannte ihn auf den ersten Blick als den furchterregenden Meister der Donglihol. Niemand in den beiden Präfekturen konnte MIT seine Kleidung mithalten. Der Name des Meisters der Donglihol war in den beiden Präfekturen berühmt. Konnte Gelungen von ein bis 200 Mann durchbrechen und wagte es, den Schauterberghern schon Xiao herauszufordern. Why sollte in nur aufhalten? Doch es gab. Kapitel 204-2, in die Falle getappt, Teil 2. Xiong Qiaos Gesicht sagte. Im Word klar, das Miao da, der Holenmeister, sich tatsächlich auf sein Verhagen angegebenen Verlies und keinerlei Furcht vor ihm zeigte. Außerdem hatte die Dreistigkeit, den Schauterberg so offen und rücksichtslos anzugreifen, selbst der Mighty Mask war es ein unverhohlener und leichtsinniger Angriff. Totet in. Hung Q winkte Mighty der Hand, und die Truppen zu seiner Linken und Rechten stürmten sofort vor. Selbst hat nicht angriffen, und selbst wenn Miao den Schauterberg erobert hat in unmöglichen Sichreißen können. Dies war eindeutig gegen ihn gerichtet. Hung Q war wütend, hat diesen Kerl schon längst toten sollen, aber heute war endlich übermächtig geworden und bereitet im immens Problem. Ein wildes Gebrüll ertönte, als die beiden Seiten heftig aufeinander prallten, das Wiehern der Förder, Männer, die fielen, und Förder, die stürzten, ein Bild des totalen Chaos. Hung Q beobachtet das Geschehen MIT süßemengeniffenen Pupillen. So, wie Miao den Angriff anführt, sein Männer wie Scharfmesser in die eigenen Reihen stießen und jeden Kampf gewannen. Wo immer das kalte Licht seiner Hand einschlag, wurden all, die sich ihm in den Weg stellten, niedergestreckt. Black Charcoal stürmte noch ungestümer vor, sein Word in all Richtungen aufgespießt, Blut und Fleisch spritzten. MITs Way erfahrenen Kämpfern und seiner Seat konnte fast niemand diesen Kavalleriengriff aufhalten, der wie ein Schiff durch die Wellen flügte und auf Xiong Xiaos Jurast. Dieser Anblick jagte Xiong Xiao einen Schrecken ein, hat zwar von Miao Yi's Heldentat gehört, ein Kesselungen von ein oder 200 Mann durchbrochen zu haben, aber hat es noch nicht selbst gesehen und war daher etwas skeptisch gewesen. Selbst MIT einer schützenden Rüstung war es nur ein magisch Waff ersten Grades, why sollte SIE so vielen Angriffen standhalten? Als es nun MIT eigenen Organ sah, verstand endlich, dass die gerügt stimmten. Der young man MIT dem Spie war unglaublich wild und schien ein Meister im Umgang MIT Gruppenangriffen zu sein. Xiong Xiao fragte sich, wie sich dies Fertigkeit angeeignet hat. Hinter ihm saßen Orch Chun schwer und Dong schwer Anzeichen von Angst, besonders Chun schwer, deren Gesicht totenbleich war. SIE hat nie gedacht, dass AUSDEM Schwein schlachtenden Benjel, der sich einst so sehr vor der Kaiserfamilie in Changfeng gefürchtet hat, so gefährlich geworden war. Xiong Xiaos Hers rast, als sah, wie der Feind immer nahe kam und kurz da stand, die Verteidigungslinien zu durchbrechen. Spürte, dass etwas nicht stimmte. Schon ein einziger Kultivierender des grünen Lotus war schwierig genig, gegen zwei weitere plus Miao war sein Untergang so gut wie sicher. Solange es den Wald gab, wird es immer Brennholz geben. Plötzlich trieb Hung Q sein fördern, zu kehren, und rief leise, Lauf, dann drehte sich und floh eilig MIT zwei Dienerinnen und zwei begleiten, sein Untergebenen, die in MIT aller Kraft aufzuhalten versuchten, im Stickler send. Miao Yi, der MIT dem rasanten Kampfgeschehen beschäftigt war, bemerkt Hung Q in weiter Fern und geriet in Watt. Hat so viel Aufwand betrieben, hierher zu gelangen, nur Hung Q entkommen zu lassen, das war so unfair. Wollte seinen Drachen entfesseln, ihn aufzuhalten, doch inmitten der Angreifer war dies äußerst gefährlich.
Sobalder Hochsprang, where sein ganzer Körper von allen Seiten angriffen, von vorn bis hinten, was es im Schwer Mädchen Word, Black Charcoals Borch zu schützen. Sich allein auf sein erstklassig Rüstung zu verlassen, Word im Korn Rächen. Selbst wenn herausbringen konnte, wären Yuan Fang und die anderen hinter ihm in Gefahr. Ein Kultivierungsniveau der ersten Stufe des grünen Lotus ist nicht unbesiegbar. Es kann zwar zahlreich kultivierend des weißen Lotus besiegen, aber mehreren Drachen für die Angriffen nicht standhalten. Dann wär die gesamte Armee dem sicheren Untergang geweiht. Noah kann die Vorhat anführen und sich dabei auf die passend Kampfrüstung der schwarzen Holzkohl verlassen, den Weg für frei zu machen. Andernfalls droht ein verheerendes Unheil. Wer sich mehr in den Weg stellt, stirbt, rief Miao je wütend und griffen. Sein Speed der umgekehrten Schuppen stiess wildem sich, und jeder, der sich in den Weg stellte, wird sofort zu Boden gerissen. Erschrocken von Miao Yis Markt und angesichts der Flucht des Bergfürsten wollten die Untergebenen des Schauteibergers ihr Leben nicht lange riskieren und wichen ängstlich sieht aus Miao Yi 40 sein Untergebenen erfolgreich aus dem feindlichen Kessel und verfolgt Xiong Xiao in die Richtung, in die diese geflohen war. Black Charcoal wird immer schneller und trug Miao Yi rasch über Berge und Pass, den Verfolgen zu entkommen und Xiong Xiao einzuholen. Als sie gerade einen Berggipfel erreichten, dreht sich Xiong Xiao erschrocken und blickte zurück. Hat offenbar nicht erwartet, dass Miao Yis Reittier so schnell sein und den Abstand rasch verringern wird. Konnte nur noch nach links und rechts rufen, sein Flucht zu beschleunigen. Der Groll in seinem Hasen war unbeschreiblich, bei seiner verzweifelten Flucht hatte vor seinen Untergebenen jegliches Gesicht verloren, und es wird unweigerlich Gemurmel und Spott geben. Es gab keine Möglichkeit, den Schäden in seinem Ruf als Bergherr wiedergut zu machen. Bergherr, sagt Chun schwere mighty bleichem Gesicht und unterbreitet einen klugen Plan. Xiong Xiao war etwas geruht von dem, was hort, dreht sich aber Zwei trui Dienerinnen, die sieht weilen Jaren folgten, schüttelten blendend die Kopfe und sagten. Unmöglich, Xian Schwer dreht sich und blickte ängstlich zurück. Och sie saw, dass Xiong Xiao Miao Yi nicht gewachsen war, sonst wäre nicht geflohen. Entschlossen sagt sie, ich heb das als selbst verschuldet, und mein Tod ist nichts, was ich beruhen must. Kapitel 205-1, Xiong Xiao's Schmerz, Teil 1. Xiong Xiao's zwei Begleiter suchten sofort ihr Speer, Miao Yi anzugreifen. Als Begleiter des Bergherrn war ihr Kultivierung nicht allzu niedrig, beid besassen den 5. Rang des weißen Lotus und wären stark genug, es mighty Miao Yi aufzunehmen. Nachdem Miao Yi ihr Angriff jedoch kurz mighty seinem Spee abgehört hat, ignorierte sie und verfolgt weiterhin die fliehenden Chun schwer und Dong schwer. Nachdem Xiong Xiao hat entkommen lassen, wär es ein reine Zeitverschwendung gewesen, wenn auch noch den verabschiedungswürdigen Huang Yu entkommen ließ. Jagte den beiden Frauen hinterher, und Xiong Xiaos Begleiter folgten ihm ebenfalls, sie den beiden Damen immer noch sehr flucht verhelfen wollten. Sie wären wahrlich würdig, Xiong Xiaos Vertraut zu sein. In diesem Moment holten Yuan Fang und sein Männer sie ein und stellten sich ihnen sofort in einem Faker entgegen. Als Yuan Fang und Lai Yuhan ihr Männer heranahen sahen, griffen sie gleichzeitig an. Miao Yi rief, Lass die beiden am Leben, im Kampf stürsten sich Yuan Fang und Lai Yuhan auf die beiden Magda. Obwohl Chun schwer und Dong schwer selbst unverletzt blieben, stießen ihr Reittier ein tragisches Wiehern aus und stürsten zu Boden, wo sie von den beiden Meistern des grünen Lotus sofort getötet wurden. Xiong Xiaos zwei Begleiterinnen erkannten die aussichtslos lag und wollten fliehen, doch es war zu spät. Yuan Fang und Lai Yuhan fingen siab, und im folgenden Kampf wurden auch sie getötet, blutend und zu Boden vollend. Xian schwer und Dong schwer wirkten völlig verzweifelt. Nachdem sie ihr Drachenreittier verloren hatten und wussten, dass es keinen Ausweg gab, lehnten sich die beiden Frauen, ihr Langschwerter umklammert, aneinander, umringt von einem Dutzend grimmig dreinblickender Ritter, unfähig, sich zu befreien. Miao Yi sprang von Tans Rücken. Sein wolfsanlichen Stiefel klapperten laut im Schnee, sein silbern Rüstung glanzte hell in der untergehenden Sonne,
und sein Spie MIT der umgekehrten Schubpenkling sties vor. Blieb vor schien Schwestihen, hob die Hand, sein Maskok Susi hen, und start sie Colton. Huang Yu, lange nicht gesehen, sagt Ich will dir kein Schwierigkeiten bereiten. Ich will nur, dass du mir sagst, wo schon xiao ist, und mir einen Weg zu ihm zeigst. Ich versprech, leben zu verschonen, unter diesen Umstanden konnte die such nach schon xiao schwierig werden. Nur zwei die Erinnerungen, die Wahrheit kennen, konnten in zu ihm führen. Chun Shue spuckte einen Mundvoll Speichel aus Miao Yi winkte MIT der Hand, und ein schwulmägischer Kraft schoss Havea und fegte den Speichel weg. Wage nicht, das Angeboten Getränk abzuleinen und dann die Straf zu fordern. Ich gib dir noch ein Chance, Chun Shues Gesichtsausdruck verfinstert sich augenblicklich, und flugte wütend. Ein schlockte von der Straße, der einst in meinem Kaiserpalast Nade Flate, ist etwa würdig? Miao Yi blieb ruhig und richtete seinen Spie auf Dong Shue. Will dies Chance nicht. Es ist die letzte Chance, Schwester, wo werden sowieso beid sterben. Folg mir und kämpfe bis zum Tod, rief Shen Shue laut. Dong Shue nickte MIT bleichem Gesicht. Sofort vereinten die beiden ihre Kräfte, zogen ihre Langschwerter und stürmten vor. Würden schon xiao niemals verraten, selbst wenn es den Tod bedeutet. Selbst Gene MIT hohere Kultivierung als Miao Yi waren im nicht gewachsen, geschweige den beid, deren Kultivierung seine unterlegen war. Ein kalter Glanz blitz in seinen Augen auf. Der umgekehrt Schupenspeer in seiner Hand summte und glanzte in der untergehenden Sonne. Klirrend. Dong Shues Langschwert flog in die Luft, während Shen Shues Schwert zu Boden fiel und Miao Yi in die Seat traf. Trat auf die Klinge und machte damit unbeweglich. MIT einem lauten Null ließ Dong Shue Langschwert fallen und senkte den Kopf, die blutige Wand auf ihrer Brust zu betrachten. Die blutbefleckte Spitze des dreischneidigen Speers beruht like die Schulter, und brach augenblicklich schwach zusammen, unfähig, nur einen einzigen Schlag zu ertragen. Schwester, rief Shen Shue und dreht den Kopf zu Dong Shue. Im selben Augenblick rannen Tränen der Schmerzen über die Wangen. Miao Yi workte einen weiteren sauber und stampfte auf den Boden, wobei den Griff des Schwerts, das Shen Shue krampfhaft umklammert hielt, in den Boden rammte. Bevor reagieren konnte, war die scharf, dreischneidige Speerspitz bereits nahe und durchbohrte ihre Schulter. Miao Yi riss in ihrem Arm, und die scharfen Widerhaken der Speerspitz boten sich in ihren Schulternocken. Blut spritz heraus, und beinahe wäre Schulterblatt gebrochen. MIT seinem Spie sogar nahe Herren, druckt gewaltsam zu Boden und zwang Chun Shue sofort in die Knie. Wird sich, konnte aber nicht aufst hen. Du abschülicher, schamloser Schurk, du niedertraktig bürgerlich, flugte Chun Shue wütend. Die scharfen Widerhaken des Speers durchbohrten ihren Schulternocken und behinderten ihre Bewegungen. Ihre Augen funkelten vor Wort. Es war klar, dass dies Frau unter keinen Umständen kooperieren wird. Miao Yi schloss die Augen halb, schwieg und sagt gleichgültig, eigentlich wollten mein drei Geschwister und friedlich zusammenleben, one Feindschaft MIT ihrer Kaiserfamilie. Doch your Kaiserfamilie hat uns, gestützt auf ihr Markt, immer wieder unterdrückt und uns nicht freigelassen, was unser tägliches Leben schwer und unangenehm gemacht hat. Hat uns Trennung gezwungen und mich dazu gebracht, die Seelen meiner Adoptiveltern im Himmel zu verraten. Wisst wie viel has in meinem Hasen träge? Der Grund, warum your Kaiserfamilie anders gekeniert, seid When you cute verschon, verrat mein jüngeren Geschwister. Gut, von nannen ist die Feindschaft zwischen unseren beiden Familien bindet, du Schurk. Selbst wenn ein Damen word, lasse dich nicht angescoren davonkommen. Kapitel 205-2, Xiong Xiaos Schmerz, Teil 2. Miao Yi blickte auf Chun Shues Leiche und süfst erleichtert. Endlich war die Fade MIT der Familie Huang beilegt. Hoffentlich benam sich Lies Tochter ausdem Tofu leden, die Huangs Kind geboren hat, anstandig. Sonst würde nicht sogen, die ganz Familie ausgerotten. Auf!
Zurück, rief miau und 30 sein untergebenen auf einem anderen Weg zurück zur Dunglei-Hole. Das Donnen von Hufen halti weiter, als sie davongaloppierten. Diesmal war war Morde geflohen, aber jeder wusste, dass es in diesem riesigen Gebiet sehr schwierig sein wird, in wiederzufinden, sobald sie sein Spur verloren hatten. Zieloses Suchen war sinnlos, ihnen blieb nur der Rückweg. Der Himmel verdunkelte sich allmählich, die Nacht brach herein, und donnend huf hörten sich. Mehr als 200 Reiter, angeführt von Xiong Xiao, stürmten vor. Bis auf die über 30 Männer aus den verschiedenen Holen unter seinem Kommando, die zuvor von Miaoyis Gruppe getötet worden waren, hatten sich fast 90 weitere versammelt. Was in noch mehr Freude, war, dass auch die Streitkräfte der Schwertrennungssekte, der Jungfrauensekte und der Besteinbandage Sekte eingetroffen waren, viel schneller, als erwartet hat. Yang Qing hat im zusätzlich 120 Mann zur Verfügung gestellt, darunter 3 hochrangige Experten des Grünen Lotus, weshalb über so viel verfügt. Über 200 Ritter standen vor ihm. Im IT der Ernte aus den beiden Bergen, die Xiong Xiao sich in letzter Zeit gesichert hat, konnte dies Truppenstark problemlos unterhalten. Im IT solch einer großen Streitmacht und 3 hochrangigen Experten des Grünen Lotus fürchtet Xiong Xiao Miaoyis Kleinarmee nicht lange. Selbst wenn die Streitkräfte der 3 großen Sekten nicht rechtzeitig eintreffen würden, glaubte Xiong Xiao, einen Weg gefunden zu haben, Miaoyis Armee zu besiegen. Wollte im IT seinen Drachenförden an gestem angreifen, wann Rücksicht auf Leben und Tod, und die während Kraft der Drachenförd not sen, Miaoyi zu töten. Die sein Truppen hut stark und sein fördermächtig waren, war Xiong Xiao äußerst zuversichtlich, was sein versammelten Streitkräfte anging. Doch von Miaoyi fehlte jede Spur, nur einig lei chen lagen die, und zwei Drachenförd klammerten sich widerwillig an ihr Herren, unfähig, sie zu verlassen. Xiong Xiao stieg von seinem Drachenförd ab, umamte chun schwes leiche und vergrub vor seinen untergebenen sein Gesicht in den Handen, warende bitterlich weinte, zutiefst betrübt. Derjenige, der sie unterdrücken konnte. Ungeachtet des Sen, Abholenmeister, Bergherren, Herrenhausherren, Palastherren oder Tempelherren, waren die Jungfrauen in seiner Seat unvergleichlich mit denen gewöhnlicher Kultivierende und wurden sorgfältig aus unsaligen Kandidatinnen ausgewählt. Sie waren nicht nur von höchster Schönheit, sondern besaßen auch die Begabung zur Kultivierung und wurden üblicherweise zu seinen engsten Vertrauten ausgezogen. Für waren Chuanxue und Dongxue nicht nur sein engsten Vertrauten, sondern auch sein Ehefrauen und Schülerinnen, denen persönlich sein Lehren vermittelte. Während seiner Zeit der Abgeschiedenheit und Kultivierung konnte den beiden Frauen vertrauensvoll einige Angelegenheiten anvertrauen. Hat ihnen versprochen, dass sobald ein Hochposition und Stabilität erreicht hat, keiner mit ihnen haben und ein friedliches Leben führen wird. Hut war als wie ein Seifenblas zerplatzt. Die beiden Frauen, die über 20 Jahre lang kultiviert hat und die nun in der Lage waren, Angelegenheiten im IT Leichtigkeit zu regeln, waren tot. Ihr Wiedering wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Entscheidend war, dass während Diocese Prozesses viel Kleinigkeiten persönlich regeln musst. Unerfahren Newlinge konnten unmöglich als sofort erledigen und wurden in nur von seiner Kultivierung erblinken. Schon als Holenmeister hat zwei seiner persönlichen Dienerinnen verloren, hut waren zwei weitere gestorben, und noch dazu starben dies beiden, in zu retten. Es war ein herzzerreißendes und trauriges Ereignis. Die über 200 Männer hinter ihm, ordentlich auf ihren Drachenförden sitzend, schwiegen, jeder wusste, was geschehen war. Zwei wichtig persönlich Dienerinnen dienten dem lokalen Wachter als eng Begleiterinnen, und in Vertrauenspersonen konnte niemand mit den Groß- und Kleintanten an der Seat des Bergherrn mithalten. 3 Gestalten standen an der Spitze der über 200 Männer. Hinter einer stand ein Mann mit 6 Langschwertern, ein ander trug einen Butel mit einem Geistertier auf dem Rücken und war ebenfalls ein recht alter Mann. Der ein war Tu Sanliang von der Schwertrennungssekte, der ander Mo Hu von der Besteinbandage Sekte. Zwischen den beiden stand eine Frau von blumenschöner Schönheit, die jugendlich wirkte,
Obwohl sie in Wirklichkeit nicht jünger war als die anderen beiden. Die Jungfrauensekte war jedoch für ihre Jugendbewahrung bekannt, name war lan je, und sie trug ein silbernes Seidengewand. Dies drei waren hochrangige Meister des Grünen Lotus aus drei großen Sekten und standen nun unter Xiong Xiaos Befehl. Als sie Xiong Xiaos grenzenlosen Kummer und sein unaufhörliches Weinen sahen, blickten sie einander, stiegen von ihren Drachenpferden ab und näherten sich ihm. Als Repräsentanten ihrer dualigen Sekten reichten sie im die Hand und sprachen zu Xiong Xiao, bitte, Bergherr, lindere deinen Kummer, ihr Wort hatten großes Gewicht bei Xiong Xiao. Chou ließ die Leiche los, stand auf und blickte die drei Männer traurigen. Kleine Dieb Miao Yi, sagte ich werden ganz sicher nicht angeschoren davonkommen lassen. Wollte drei mir etwa helfen, dies Schmack zu rächen. Die drei Männer sahen sich erst taunten. Auf ihrem Weg hierher hatten sie die Lage mitbekommen. Fast 70 Leute konnten ein Dutzend oder so nicht aufhalten, und die drei waren etwas überrascht. Es war wichtig zu wissen, dass dies kein Kampf Mann gegen Mann war, denn ein hoher kultivierter Mensch hat gewinnen können. Es war ein groß angelegt, chaotisch Schlacht, in der die während Kraft eines Drachenkopfes und einer ganzen Drachenschar eine enorme Bedrohung für die Kultivierenden des Grünen Lotus darstellte. Das war nichts, was ein etwas höheres Kultivierungsniveau hat bewältigen können. Aber selbst so viel waren nicht in der Lage, dem entgegen zu wirken. Sie wussten nicht, ob die Bewohner des Schauteiberges so nutzlos waren oder ob dies etwas Wolfmänner so mächtig waren, die sie von einem Holenmeister niedriger Kultivierung vernichtend geschlagen worden waren. Wir sind bereit, dem Befehl des Bergherrn zu gehorchen, riefen die drei Männer und verschränkten gleichzeitig die Hand. Sie seien hierher kommen, ein bessere Zukunft zu suchen, und wie konnten sie als Neuankömmling dem Bergherrn widersprechen? Tu Sanliang schien jedoch noch zu sagen und fügte hinzu, Bergherr, ich bin mir nicht sicher, ob unser Vorgehen angemessen ist. Ich habe gehört, dass die Donglai Hole im Gebiet der Adoptivtochter des Gouverneurs liegt. Wenn wir ihr Untergebenen toten, frage ich mich, was der Gouverneur dann tun wird? Bindet seinen Satz nicht, aber sein Sorg war wörtlich. Die drei Neuankömmlinge hatten bereits in internen Konflikten in der Präfektur Nanxian teilgenommen und sogar Yang Qings Adoptivtochter angegriffen. Es fiel ihnen schwer, sich kein Sorgen zu machen. Es wäre besser gewesen, dies nicht zu erwarnen. Allein der Gedanke daran erfüllt Xiong Xiao mit Ruhe. Kapitel 206-1, die Nachricht überbringen, Teil 1, wenn der Präfekt rückt, übernehm ich die Verantwortung. Befolgt nur Befehl, wordet nicht bestraft, versichert Xiong Xiao ihnen und versichert, sich allein mal Konsequenzen zu kommen. Tu Sanliang und die anderen, die new in der Gruppe waren, hatten daraufhin nichts mehr zu sagen und konnten nur gehorchen. Chen Fei, der sich unter die Mensch gemischt hat, musste bei diesem Anblick schmunzeln. Als Miao Yi zum ersten Mal begegnet war, hatte sich diesen kühnen und dreisten Kerl nicht vorstellen können. Doch diesmal schien Xiong Xiao invollig in Rage gebracht zu haben, und Miao Yi wird wohl in ernsthaften Schwierigkeiten stecken. Die Truppen zogen sich zurück, und das Drachenross bracht die Lei Chen von Chun Schwer und Dong Schwer rasch zurück zum Schauteiberg und legte sie in die Haupttal. Chun Schwer, Dong Schwer, seid versichert, tod wird nicht umsonst gewesen sein. Ich schwor, die Donglai Hol dem Erdboden gleich zu machen und Miao Yis Kopf zu holen, Juk darin zu begraben. Xiong Xiao blickte auf die beiden Lei Chen und sagte einen schmerzversetzten und importen Gesichtsausdruck. Vor seinen Untergebenen in der Haupthalle schwor feierlich. In diesem Moment schwebte ein Geistervogel auf dem Schauteiberg herab, und ein Untergebener mit einem Jade Schriftzug, der ein Nachricht enthielt, eilte in die Halle und übergab in Xiong Xiao. Der Schriftzug war ein Befehl von Yang Qing. Besagt, dass in der Präfektur Wan Xing ungewöhnliche Aktivitäten festgestellt worden seien, und befahl Xiong Xiao, sein Truppen zu sammeln und zum angegebenen Ort zu maskieren. Nachdem Xiong Xiao den Inhalt gelesen hat, sennelte den Jade Schriftzug in seiner Hand. Yang Qings Befehl kam gerade noch rechtzeitig. Hat ursprünglich geplant, mit etwa 100 Mann los zu hen und Miao Yi zu holen.
MIT Yang Qing's Befehl hatte nun die Gelegenheit nutzen können, all seine Kräfte zu sammeln und zum Junheiberg zu reisen, dies zu vollbringen. Was in jedoch beunruhigte, waren die ungewöhnlichen Aktivitäten im Bezirk Wanqing. Yang Qing musste auch Qin Weiwei informiert haben, und wusste nicht, ob dessen Seat ebenfalls Truppen sammelte. Sollten sie Miao Yi dort ebenfalls versammelt haben, wäre nicht in der Lage, effektiv einzugreifen. Dreht sich sofort und rief, Wu Changlin, Jawohl, der Holenmeister unter seinem Kommando trat aus der Reihe, verbot sich und wartet auf Befehl. Schickt jemanden zur Donglai Hole, die Lage zu erkunden und nachzusehen, ob dies kleinen Dieb Miao Yi dorthin zurückgekehrt sind, Jawohl, Wu Changlin verließ eilig die Haupthalle. Unterdessen verfasst Xiong Xiao umgehend einen Jadzettel, in die Miao Yi der Gewalt beschuldigt, und befahl, in Yang Qing zu überbringen. Ein so wichtige Angelegenheit dürfte nicht verheimlicht werden, es war notwendig, Yang Qing im Voraus zu informieren. Andernfalls, wenn MIT der Erklärung bis zum Vorfall warteten, konnte Yang Qing denken, Xiong Xiao respektiert den Gutschein nicht. Hat sorgfältig berechnet, dass Xiong Xiao, selbst wenn Yang Qing im Anweisungen geben sollte, bereits Donglai Hole gereilt sein Wort, Miao Yi zu töten, sobald die Nachricht erhielt. Bis dahin war Yang Qings Vorhaben in dieser Angelegenheit als abgeschlossen betrachtet. Wu Changlin verließ die Halle, sein Blick schweifte über sein Untergebenen und ruhte dann auf Chen Feis Gesicht. Winkte ihn zu sich und fragte, du warst schon einmal in der Donglai Hole, daher kennst du sie recht gut. Chen Fei war überrascht, die nicht wusste, was meinte, und verbot sich. Jawohl, gut ich geb dir zwei Männer, du gehst sofort zur Donglai Hole. Wu Changlin übermittelte Chen Fei Xiong Xiaos Auftrag. Chen Fei schien sprachlos. Warum sollte als Spion eingesetzt werden? Sein früheren Erfahrungen in der Donglai Hole konnten sich als nützlich erweisen, und fragte sich, wann dort endlich wieder Frieden einkehren wird. Dennoch nahm den Befehlen und brach, begleitet von den beiden Assistenten des Holenmeisters, im Schutze der Nacht auf. Kurz darauf schloss Xiong Xiao sein Vorbereitungen ab und führte sein beiden engsten Vertrauten aus der Haupthalle. Hastig bestiegen sie ihr Drachen und ritten davon, Junheiberg erschrak Qin Weiwei, nachdem sie Yang Qings Warnung erhalten hat. Word klar, dass die Angreifer der Donglai Hole aus dem Bezirk Wanqing stammen konnten. Sie wusste nicht, ob Miao Yi wirklich nichts ahnte, aber die MIT Xiong Xiao verfindet war, würde höchstwahrscheinlich rasch suchen. Qin Weiwei erteilte ihm umgehend eine strenge Warnung. Sie befahl ihm, Xiong Xiao nicht zu provozieren und die Lage im Bezirk Wanqing genau zu untersuchen, andernfalls würde sie in als Anführer der Donglai Hole ersetzen. Als Miao Yi Qin Weiweis Warnung erhielt, führte sein Truppen gerade zurück zur Donglai Hole. Nachdem den Jadzettel MIT der Nachricht gelesen hat, kicherte Es ist nicht so, dass ich Befehl nicht befolgt hat, aber es ist zu spät für sie zu reagieren, ich habe die Sache bereits erledigt. Miao Da, der Holenmeister, hat einen Plan B vorbereitet und die Angelegenheit nicht ernst genommen, die es immer noch beruht, Xiong Xiao entkommen gelassen zu haben. Wusste nicht, dass Xiong Xiao sich gerade umgedreht und seine Kräfte verstärkt hat, MIT im abzurechnen. Glaubte immer noch, dass Xiong Xiao MIT seinen Truppen nichts ausrichten kann, und ahnte nicht, dass sich damit selbst in Großschwierigkeiten gebracht hat. Als Miao Yi zur Donglai Hole zurückkehrte und sah, dass alles unverändert war klar, dass die Präfektur Wanqing nicht erneut angegriffen hat. Miao Yi schickte jemanden, die beiden Kundschafter zu kontaktieren, die zuvor ausgesandt hat. Die Nachricht, die erhielt, schockiert ihn insgeheim. Die Präfektur Wanqing hat ein groß Truppenstark zusammengezogen, vermutlich waren die gesamten Streitkräfte der Präfektur eingetroffen. Entsandt umgehend weitere Sparer zur Verteidigung und meldet die Lage schnell dem Junheigebirge, Verstärkung anzufordern. Tatsächlich war die Situation in der Präfektur Wanqing äußerst angespannt. Miao Da, der Holenmeister, genießt nun in der gesamten Präfektur Wanqing Berühmtheit. Su Biao, der Bergfürst des Gebirges, 40 persönlich 100 Mannen, die Donglai Hole anzugreifen,
Word jedoch von Übers Mitgliedern der Donglihol besieht. Sein Spie Zerbrak, must sich zurückziehen. Och su biao, der die grün Lotuskultivierungsweiten Grades beherrschte, viel. Liu Jingtian, der MIT weilen Luten zum Ort des Geschehens gekommen war, spürte beim Horen der Nachricht ein Aufkommens anbehagen. Nicht etwa, weil über su biaus Tod betrübt war, sondern weil dieser Vorfall ein große Schutterung ausgelost hat, die zwei Fellows sehr schnell die Palast von Genie und Junbing alarmieren wird. Wusst nicht, wie MIT der Situation umgehen sollte. Ursprünglich hat gedacht, die Donglihol allein, MIT su biao persönlich an der Spitze des Angriffs, wär kein Problem. Nachdem Chen Weiwei schnell getötet oder gefangen genommen hat, wollte den Tatort sofort sorben und als Spuren besietigen. Selbst wenn Yang Qing wusste, dass es war, konnte ihm nichts anheben, die kein Beweis hat. So konnte nicht nur seinen eigenen Sohn, sondern auch den des gesamten Junbing-Palasts erblassen. Palastmeister Wu Menglan werden dann sicherlich für sein Gutarbeit loben und so sein Image als inkompetent vor dem Palastmeister retten. Doch diesmal lief unerwartet auf ein Hindernis zu, nicht nur scheitert als, erlitt auch Verlust und hinterließ Beweis für die Gegenseite. Was sollte tun, wenn der Palastmeister des Geniepalasts MIT den Beweisen in sein Tur klopfte? Kapitel 262, die Nachricht wird überbracht, Teil 2. Sollte die Situation weiter eskalieren, wird Liu Jingtian die Konsequenzen sicherlich nicht tragen können. Mayus Vorschlag erwies sich als unglücklich, und Liu Jingtian fu sie wutenden. Hast du nicht gesagt, der Meister der Donglihol ist leicht zu besiegen? Hast du nicht gesagt, du konntest in allein toten? Dann tu es mir jetzt vor, Mayu war sprachlos. War der Meister der Donglihol etwa ein Erzfeind verhinterholt? Schon zuvor hatte Zhong de Chengs Plan durchkreuzt, und nun waren es auch noch die Plan des Wanchingen Wiesens. Yang Qing hat wahrlich einen talentierten Mann ausgewählt, die sen strategisch wichtigen Ort zu bewachen. Liu Jingtian war ängstlich und beunruhigt und wusste nicht, wie der Palast der nach seiner Rückkehr MIT im umgehen wird. Unterdessen hielt auch Miao je höchste Wachsamkeit aufrecht und stellte den Wiederaufbau der Donglihol Vorest zurück. Nutzte sein Freizeit, die Wirft zu besuchen und Yang Xiu, Tiene und schwer zu reiten, sich weiterhin dort zu verstecken. Zurück in der Nähe der Donglihol suchte Yarrow Ruos Jan auf, in der Hoffnung, dass dieser ihm im Notfall beistehen konnte. In der Hol saß Yarrow Ruos Jan im Schneidersitz auf einem Steinbett und kichert, träumt nicht, selbst wenn vor mir niederknien und mich Großvater nennt, würde es nichts nutzen. Miao je du tit auf Yarrow Ruos Jans weiter Armel, die MIT kleinen Gottesanbeterinnen bedeckt wären, und riet ihm eindringlich, Senior Yao, denkt doch mal darüber nach. Wenn ich stirb, werden dies kleinen Benjel nicht mehr gehorsam in ihrer Seat bleiben, und dann wären all mein Bemühungen umsonst, es wär besser für dich zu sterben, als dass ich hinausgehe und dem Tod eines Sorge blicke. Ich bin nur ein unbedeutender Kultivierender im Reich des Roten Lotus. Sollte ich es wagen, mich in your Angelegenheiten einzumischen, werden sowohl der Genie-Palast als auch der Junbing-Palast Sofort-Experten des Roten Lotus Reichs zur Untersuchung entsenden. Selbst wenn ich die Experten des Roten Lotus beider Palast besiegen konnte, wie sollte ich überleben, sobald ich den Mundpalast alarmiere und diese Experten des Purpurnen Lotusreichs schickt? Hinter mir stehen Meister des Goldenen Lotusreichs, und noch weiter hinten bewacht Mu Fan Jun den äußeren Himmel. Wie viel fremde wagen es, mich zu provosieren? Ich möchte noch ein paar Jahr leben. Yarrow Ruos Jan wedelte MIT dem Armel, Erhaltung ließ keinen Raum für Verhandlungen, und erwidert, willst du dies Gelegenheit nicht nutzen, mich zu töten? Ein so mächtig Expertin in seiner Seat zu haben, war letztendlich sinnlos. Miao Yijing niedergeschlagen davon. Kaum war zurück im Holzhaus, rannte plötzlich ein Bergwächter herbei, klatschte in die Hand und rief, Holenmeister, jemand sucht du vor dem Bergtor, wer sucht in deinem dies sieht? Fragte Miao je neugierig. Wer ist es? Antwortet der Wächter. Weigert sich, sein Identität preiszugeben und sagt mir nur, ich soll dem Holenmeister ausrichten, dass ein alter Bekannter, der Holz gegen Silberspeer Torster, zu Besuch gekommen ist.
Der Holenmeister Word in Natschlik kennen, Holzguggen Silberspeer. Miao yi war Verbluft und Antisoffet, wer gemeint war. Yang Xiao hat es zuvor erwandt, under erkannte den Zusammenhang. Da der Gegner nun unter Xiong Xiaos Befehl stand, must etwas im Gange sein. Winkte ab und sagt, last sei hierin, kurz darauf Word Chen Fei, storbdeckt, hieringfert. Miao yi standen der Tur, in zu begrüßen, doch unerwartet warnte Chen Fei in heimlich, nicht anzugeben. Miao yi endliches sein untergebenen Gehend und führte Chen Fei in das Holzhaus. Bever sie Hofflichkeiten ostorchen konnten, sprach Chen Fei als erstere. Bruder Miao, verschwind schnell von hier, sonst erwartet dich ein großes Unglück. Miao yi war verbluft und fragte, was ist los? Chen Fei lächelt spottisch und sagt, muss ich dir wirklich erzählen, welch guten Taten du im Schauterberg vollbrachtest? Xiong Xiao hat nun viel Lut hier hergeführt, die Dunglei hol dem Erdboden gleich zumachen und dich zu toten. Ich Word ausgesandt, die Lage zu erkunden, und konnte schließlich zwei Lut zu erklassen, dich zu informieren. Xiong Xiao? Miao yi hob die Augenbrauen und lacht leise. Ich hat schon befürchtet, in nicht finden zu können, und wagt es, wo meine Tua zu stehen. Ich wusst, dass du so denken würdest, und ich hat Angst, dass du in unterschätzen würdest, deshalb bin ich gekommen, dich zu informieren. Chen Fei sagte mit leicht besorgte Mien, Xiong Xiao 30 persönlich über 200 Mannen, darunter 3 hochrangige Experten der grünen Lotus-Sekte, schildert rasch die Lage und sollte die Junge der Schwertrennungssekte, der Jungfrauen-Sekte und der Besteinbandage-Sekte auf, die soben eingetroffen wären. Miao yi war wie vom Blitz getroffen, als hat im Gemmend einen Eimer kaltes Wasser eines Gesicht geschüttet. Warum torchten plötzlich Lut der Schwertrennungssekte, der Jungfrauen-Sekte und der Besteinbandage-Sekte auf? Im Word klar, wie schlecht sein Informationsnetzwerk wirklich war, fühlte sich wie ein Frosch im Brunnen der Dunglei Hole. Bruder Miao, steh nicht hier rum, biel dich. Wahrscheinlich ist Xiong Xiao mit seinen Mannen direkt nach meiner Ankunft aufgebrochen. Wenn du jetzt nicht gehst, ist es zu spät, mahnte Chen Fei in eindringlich. Miao yi bedankt sich und faltet die Hand, Dank, Bruder Chen, für den rechtzeitige Erinnerung. Chen Fei erwidert one Umschweif, ich kann nicht lange bleiben, sonst erregt es Verdacht. Bruder Miao, mach dich bitte auf den Weg. Ich verabschied mir wante sich zum Gehen, die es im tatsächlich nicht passt, lange zu bleiben. Kapitel 207, ein misslungener Versuch. All Organ lugteten auf, dies Method war tatsächlich machbar. Die die Bergzeit den Arger angefangen hat, muss dies Seat nicht die Verantwortung für einen überstürsten Angriff tragen. Nach einigen Vorbereitungen führte Miao yi sein Manner eilig fort. Dies Würfelin-Holenbehausung muss vorerst nicht wie ein Schotz bewacht werden. Auf der anderen Seite hat Xiong Xiao viel Lut zum Schauplatz geführt, wird aber von 3 Kundschaften unter der Führung von Chen Fei aufgehalten. Nachdem Chen Feis Bericht gehört hat, meldet Holenmeister Wu Chonglin schnell zu Xiong Xiao, Bergmeister, es ist tatsächlich der kleine Dieb Miao yi, der zur Dunglei Hole zurückgekehrt ist. Xiong Xiao sägte sofort ein wildes Lächeln, schüttelte ein schwarzes Touch aus, sein Gesicht zu verhallen, und bereitet sich darauf vor, sich zu rächen. Die Männer hinter ihm taten es im Glitsch und verhalten ebenfalls ihr Gesichter. Sie stort die Dunglei Hole, last niemanden im Leben, wer Miao yi totet, wird reichlich belohnt, wer Miao yi lebend fangt, ungeachtet seines Kultivierungsgrades, wird zum Holenmeister earnen. Xiong Xiao winkte, Wohlkraft voraus, offensichtlich wollte Miao yi nicht eins schnellen Tod sterben lassen, wollte ihn lebend fangen, zu Tod foltern und seinen Hass auslassen. Kaum wären dies Wort ausgesprochen, lugteten die Augen alle auf. Miao yi lebend zu fangen, ungeachtet ihres Kultivierungsgrades, wird ihnen den Posen des Holenmeisters einbringen. Das Drachenross wiehert laut, und unter Xiong Xiaos Führung stürmten sie direkt auf die Dunglei Hole zu. Doch gerade als sie die mit des Dunglei Holengebirges erreichten, sahen sie plötzlich ein Grupp von Luten aus den Bergen und Walden auftorchen. Sie wagten es nicht, sie anzugreifen, sondern flohen in halsbrecherischer Geschwindigkeit in eine andere Richtung. Xiong Xiao, der die Gruppe anführt,
Nif plötzlich die Orgen zusammen und start den an Führern, Mensch und Drachenross in Kampfrüstung. Es war niemand anders als Miao Yi. Verfolgten, Hung Q winkte mit der Hand, woraufhin die Truppen hinter ihm ihre Richtung änderten und im eilig nachjagten. Am Grenzpunkt der Präfekturen Nanxian und Wanqing hatten Liu Jingshens Truppen die Nachricht vernommen und waren in Bewegung. Liu Jingtian war nicht dumm. In diesem Fall musste auf Yangqings Aktionen vorbereitet sein und schickte daher Spaher aus, die Gegend zu erkunden. Als sie erfuhren, dass ein groß Anzahl von Leuten auf sie zustürmt, formierten sie sich blitzschnell zum Kampf und bereiteten sich auf die Schlacht vor. Die sie horten, dass es sich nur etwas 200 handelte, jingen sie davon aus, dass dies kein Gefahr darstellten, und hielten sofort ihre Stellung, wann es zu wagen, die Grenze zwischen den beiden Präfekturen zu überschreiten. Miao Yi 30 seine Truppen in vollem Tempo an, wobei sich diligentlich umdreht, Xiong Xiaos Truppen hinter im zu beobachten und Abstand zu halten. Schritt für Schritt lenkte sie in Richtung der gegenüberliegenden Präfektur Wanqing. Unterwegs trafen sie auf zwei zuvor ausgesandte Kundschafter, die Miao Yi den Standort von Liu Jingshens Armee meldeten. Miao Yi ändert daraufhin sofort seine Richtung und 40 seine Verfolger zerflatscht. Kurz bevor sie das Gebiet der Präfektur Wanqing erreichten, sahen sie plötzlich zahlreich Truppen Liu Jingshens an der Grenze aufgereiht. Miao Yi und seine Männer hoben sofort die Waffen und riefen, totete sie, doch dann geschah etwas, das Miao Yi in groß Verlegenheit bracht. Xiong Xiao 40 seine Verfolger an. Als plötzlich über 1000 Reiter vor ihnen auftauchten, erschrecken sie zutiefst. Besonders, die der Schwertkämpfer, als erkannte, dass der Anführer der Gegner Liu Jingtian war, schnell sein Schwert hob und ihnen zurief, stehen zu bleiben. Über 200 Reiter blieben abrupt stehen und wirbelten Schneeflocken auf. Xiong Xiao verbarg sein Gesicht, die Augen blitzten. Im Wort bewusst, dass sein Leben riskiert hat, Liu Jingshens Armee zu tauschen und gegen Zhong de Cheng zu kämpfen. Liu Jingtian hasste mit Sicherheit und wollte ihn vernichten. Sein Wunsch, Miao Yi zu töten, war groß, doch dürfte sein eigenes Leben nicht verlieren und wagte daher kein unüberlegt Handlung. Kapitel 208-1, Die Wasch des Herrenhauses, Teil 1. Der erste Satz enttäuscht Miao Yi zutiefst. Wenn ICHS gewahrt hat, die Grenze zu überschreiten, hat ICHS längst getan, dachte Warum musst du mich überhaupt darauf hinweisen? Miao der mächtig Holenherr, wandte seinen Spee mit erhobener Hand ab. Du hundartiger Schurk Xiong Xiao, wachst du es, mich im Kampf auf Leben und Tod herauszufordern? Xiong Xiao rot sich nicht. Hat Miao Yis Plan durchschaut, why hat die in die Falle tappen können? Außerdem. Und tatsächlich, nachdem Miao Yi seinen Namen genannt hat, funkelten Liu Jingtian, der im Gegenüberstand, mit blitzenden Augen. Erinnert sich genau an Miao Yis Vorherrage tat und konnte nun nicht mehr in die Falle tappen. Miao der mächtig Holenherr, brüllt wütend, ignoriert Michal? Mal sehen, wie lange das aushaltet. Liu Jingtian, ich hat nicht gedacht, dass du, ein so würdevoller Herrscher, so fähig bist. Du hundartiger Schurk Xiong Xiao, du wagst es, dich mit dem Wanqing Wiesen zu verbunden, Dong anzugreifen. Komm her, wenn du zurückkommst, wird der Präfekt dich ganz sicher nicht ungeschoren davonkommen lassen. Miao der Holenmeister, flügte unaufhörlich. Es war das erste Mal, dass jemand einen Holenmeister sowohl den Burgherrn als auch den Präfekten verfluchen sah. Hat sich vor so vielen Leuten einen Namen gemacht, wahrlich beeindruckend. Wusste nicht, was Liu Jingtian vor sich hin murmelt und fragte sich, was vor sich ging. Warum verflucht dieser Holenmeister sein eigenen Lut? Gab es einen internen Konflikt? Nein, vielleicht wollte in ein weitere Falle locken. Miao Yi flugte von Tag und Nacht, bis sein Mund und sein Zunge trocken waren. Selbst tan konnte nicht anders, als sich immer wieder Zudrehen und anzusehen, die seinen Meister zum ersten Mal so viel schimpfen sah. Sein Untergebener wusste nicht, was sagen sollte. Holenmeister, sei nicht müde, schließlich war Miao Yi zu erschöpft zum Fluchen, sein Sohn hat sich gelegt. Gott,
When al Streiten wollen, solen sie doch. Ich bin ja nicht in Gefahr. Ich wort hier einfach auf Verstärkung, gegen Mitternacht erzgehen ein Mann auf einem Drachenfeld hinter Xiong Xiaos Mannen und flüsterte ihm ein paar Wort zu. Xiong Xiaos Blick war kalt und wirkte sehr widerwillig. Vor allen Anwesenden habe die Hand und Nam sein Gesichtsmaske b, wodurch sein Gesicht endlich sichtbar ward, was Liu Jingtian vor wat die Zahn zusammenbeißen ließ. Doch Xiong Xiao wagte es, die zu tun, offensichtlich one furcht. Och sein Manner namen ihr Gesichtsmasken ab. Als Miao Yi dies so, schloss dass Verstärkung eingetroffen war und Xiong Xiao seine Illusionen nicht lange verbergen konnte. Tatsächlich holte kurz darauf das Galoppieren von Drachenferden in der Fernweide. All Blicke richteten sich auf Yang Qing, der den Angriff anführt, gefolgt von über 2000 Mann aus den beiden Präfekturen, die durch die Dunkelheit stürmten. Aus der Fern beobachtet Yang Qing die Pat-Situation und war leicht überrascht. Was suchte dieser young man inmitten dieser etwas Wolfman? Sein Blick fiel kurz auf Xiong Xiaos Manner, und Yang Qing's Mien verdustete sich leicht, als die Lage grob erfasst. Sieht Xiong Xiaos Bericht erhalten hat, dass Miao Yi mighty seinen Mannen den Schauteiberg angriffen und zwei seiner persönlichen Dienerinnen getötet hat, was Yang Qing, dass Xiong Xiao diesmal nicht aufgeben wird. Auch Yang Qing selbst wird es nicht dulden, Miao Yi war zu weit gegangen. Deshalb hat Yang Qing nach Erhalt des Berichts kein Nachricht geschickt, Xiong Xiao aufzuhalten, die wusste, dass es zu spät war. Ein Bergfürst, der von einem Hohlenfürsten so gedemütigt wird, logisch wie moralisch muss Yang Qing Xiong Xiao diesmal dulden. Es blieb abzuwarten, ob Miao Yi diese Tote entkommen wird, doch Yang Qing vermutet, dass Miao Yi sich nicht so leicht unterwerfen lassen wird. Wie erwartet, war der young Miao Yi wohlauf und enttäuschten nicht. Als Xiong Xiao Yang Qing's Armee heranahen so, führte sein Manner rasch zurück. Nachdem Yang Qing sich respektvoll verbüht hat, führte sein Manner zum Haupttheer. Kapitel 208-2, Die Wasch des Herrenhauses, Teil 2. Miao Yi holt Su Biaos Kopf aus seinem Aufbewahrungsring, Su Biao, der Bergherr des Gebirges, führte sein Manner zum Angriff auf die Donglai Hole und wird von unserer Armee getötet. Sein Kopf ist higher, und wir haben auch Zügen gefangen genommen. Die Beweislich ist erdrückend und unbestreitbar, diesmal stockte selbst den Truppen auf dieser Seat der Atem vor Ungläubigkeit. Su Biao, der Bergherr des Gebirges, hat den Kultivierungsgrad 1 grünen Lotus zweiten Grades, und wird von diesem Benjel getötet. Ein Ausdruck des Erstaunens huschte über Yang Qings Gesicht und bestätigte damit als Zweifel in seinem Herzen. Hat schon lange vermutet, dass der Vorfall in der Donglai Hole vom Wanching Herrenhaus inszeniert worden war, aber Miao Yis Bericht bestand darauf, dass Xiong Xiao verantwortlich war. Die Beweislich war erdrückend, und außerdem hat Qin Weiwei zuvor berichtet, dass sie bereits in der Donglai Hole gewesen war. Kaum war sie weg, wird die Donglai Hole angriffen. Yang Qings Gesichtsausdruck verfinstert sich, als den Zweck der Aktionen des Wanchingen Wesens begriff. Der Angriff auf die Donglai Hole war nur ein Vorwand, die war Absicht war, seine Tochter zu schäden. Das bedeutet, dass Miao Yi das Leben gerettet und die Situation wie zuvor verändert hat. Es schien also richtig gewesen zu sein, die sen Curl in der Donglai Hole zu behalten. Konnte Raja Mädchen und etwas bewirken, war kein gewöhnlicher Mensch. Ein kalter Anflug von Bewunderung huschte über Yang Qings Augen, als Miao Yi anstarrt. Dann wandte sich plötzlich die anderen zu und sagte leise, Liu Jingtian, wie kannst du es wagen, mich zu beleidigen, Liu Jingtian, der etwas weiter entfernt stand, verschränkte die Hand und sagt, Bruder Yang, muss ein Missverständnis vorliegen. Ich wusste nichts von Su Biaos Taten. Kein Sorg, ich wird die Sache gründlich untersuchen und Bruder Yang ein gerechtes Wort geben, Yang Qing ignoriert sein Erklärung und stehe sein Einziges, Kaltis wird voller Mordlust aus. Toten. Die Zen Bergfürsten zu seiner Linken und rechten hoben sofort die Hand und riefen, Toten, 2000 Soldaten stürmten wie ein Flutwell vorwärts. Miao Yi, der dem Haupttheer folgen wollte, warf Xiong Xiao instinktiv einen Blick zu und sah einen flüchtigen eisigen Ausdruck in dessen Augen. Ihm sank das Herz,
Plant dieser Schurk etwa, in im Chaos heimlich zu ermorden? Durchaus möglich, in einem chaotischen Kampf war es am einfachsten, Stein von hinten zu werfen, und es war schwer, entdeckt zu werden. Das Wort Toten, das Miau je auf den Lippen lag, verwandelt sich in einen lauten Schrei, und der schwang seinen Spee, der Praffekt ist in mein Dunglei-Hol gekommen. Kein Unachsamkeit Lord. Folgt mir, den Präfekten zu beschützen, en Yang Chings Seat zu bleiben, war die sicherste Option. Yuan Fang und Lai Wu Han, die Gerade Lostermen wollten, blieben wie angewurzelt stehen und schienen sprachlos. Was? Wir hatten beinahe den Befehl des Kommandanten missachtet und wären vorgestürmt. Aber die Handzeichen des Kommandanten sind leicht zu verwechseln, kein Wunder, dass selbst Xiong Xiao vorhin nicht das Wort fürs Heeresbrachte. Aber wir sind den Angegebenen, nicht Xiong Xiao, das brauchst du nicht zu tun. Den Angegebenen dazu zu bringen, Befehl zu missverstehen und zu missachten, wirft sicherlich kein Gutslicht auf dich. Sie könnten zurück, Yangqing zu beiden Seiten von Miao Yi zu decken. Diesmal führte Yangqing den Angriff nicht selbst an. Früher war nicht stark genug gewesen, meinen mächtigen Feind zu besiegen, musste die Soldaten persönlich anführen, die Moral zu starken, damit jeder sein Leben für ihn riskiert und so den Angriff anführt. Hut, im IT starken Truppen und Förden, war der Sieg gewiss, und es war nicht ratsam, dass der Kommandant ein riskantes Vorstürmen riskiert. Wenn als vom Oberbefehlshaber verlangte, an vorderster Front Risiken einzugehen, warum hielt den so viel Truppen zurück? Nach Jahren der Entbehrungen und Lebensgefahr, war es nicht für den heutigen Tag gedacht, in Zukunft wenige Gefahren zu ersparen? Wird bereits von 6 hochrangigen Meistern des Grünen Lotus beschützt, dies unbedeutenden Soldaten aus der Dunglei-Hol waren überflüssig. Yangqing schwieg jedoch und warf Miao Yi nur einen bedeutungsvollen Blick zu, als dessen loyal und beschützend Haltung bemerkt, bevor den Blick nach vorn richtet, das Schlachtfeld zu beobachten. Vor im Holten die Geräusch erbitterten Kampfes, das Wiehern der Förder und das Fallen von Mannen und Förden weiter. Als die beiden Seiten aufeinander prallten, erkannte Liu Jingtian, dass etwas nicht stimmte. Der Feind war nicht nur zahlenmäßig absolut überlegen, sondern verfügt auch über viel Meister des Grünen Lotus. Die wusste, dass dies Schlacht aussichtslos war und kein Sieg hat, sich über ein demütigend Flutschgedanken zu machen, war es nicht so, dass nicht kämpfen wollte, sondern dass es schlichtweg nicht konnte. Liu Jingtian dreht sich blitzschnell und rief, Rucksack, wer nicht rechtzeitig fliehen konnte, wird von den anstürmenden Feinden sofort überrannt. Die Genigen, denen die Flucht gelang, kümmerten sich nicht das Leben ihrer Kameraden hinter ihnen, selbst wenn sie es gewollt hatten sie nicht retten können, nur ihre Jeans. Die Schlachtlinie auf Seiten des Wanqing Präfekten brach sofort zusammen, und Yangqings Truppen verfolgten sie und metzelten sie nieder. Überall lagen Gebrochen Arm und Bein, Blut floss in Strömen. Die Lage war verzweifelt. Das rücksichtslos Toten war vom Verlingen nach Kultivierungsressen getrieben und hat so ein Reihe von Kämpfen auf Leben und Tod ausgelost. Yangqing saß aufrecht auf seinem Drachenross, bewockt von seinen beiden Begleitern, und schrieb einen Jadezettel, den der Geistervogel dem Herrn des Geniepalasts, Hu Lingxiao, überbringen sollte. Nachdem der Geistervogel fortgeflogen war, winkte im IT der Hand und 40 Truppen über die Grenze direkt in das Gebiet der Präfektur Wanqing. Es war bereits das zweite Mal, dass das Gebiet des Palasts von Junbing betreten hat. Eigentlich war dies falsch. Natürlich hat Liu Jingtian den ersten Schritt gemacht, und Yangqing hat Beweis. Theoretisch hat Liu Jingtian bereits nachgegeben. Die Angelegenheit zwei Palast betraf, hat Yangqing dem Palast von Genie melden und Hu Lingxiao damit beauftragen sollen, anstatt zuerst anzugreifen und erst später Bericht zu erstatten. Doch Yangqing wollte die Gegenzeit erst einmal zur Rechenschaft ziehen. Hat erst kürzlich die Kontrolle über die beiden Präfekturen übernommen, und als von außen Problem auftreten, dürfte nicht schwach sein. Wenn sie angriffen, musste sich verteidigen. Liu Jingtian war aneinander geraten. Kapitel 209-1, Hund based Hund, Teil 1. Der Präfekt musste natürlich unterhalten,
als in seinem Gebiet ankom. Miao Yi lackt trocken und sagt, die Bedingungen sind einfach, bitte verzeihen siedem Präfekten sein Belustigung. Yang Qing fragte beiläufig, warum ist es noch nicht wieder aufgebaut? Miao Yi antwortet, die Donglai Hol word von jemandem so verwüstet, dass ich ein schmerzhafte Lection gellend und mehr Truppen zur Verteidigung aufgestellt habe. Deshalb bin ich extrem beschäftigt und besorgt. Sein Blick ruht erwartungsvoll auf Yang Qing. Letztes Mal habe ich ihre Tochter gerettet, und sie haben mich nicht belohnt. Diesmal habe ich ihre Tochter erneut gerettet und sogar ein Leiter für sie zum Herunterklettern vorbereitet. Sollten sie mich nicht irgendwie belohnen? Beschäftigt und besorgt. Sind sie sicher, dass sie beschäftigt und besorgt sind und nicht aus anderen Gründen? Chin Weiwei bis sich auf die Lippen und dackt insgeheim. Mir ist klar, dass dieser Kerl wirklich schamlos ist. Betrügt sowohl den Burgfürsten als auch den Präfekten. Hat die Frechheit eins Hans. Yang Qing war nicht dumm. Warf Miao, dem Holenmeister, einen Blick zu und verstand sein Wort. Was sollte sein Tunfall bedeuten? Blickte auf die 6 Speicherringe in Miao Yis Hand. Why kannst du es wagen, dich bei mir über den Armut zu beklagen? Wandte den Kopf ab und tat so, als verstande nichts. Miao Yi wusste nicht, was sagen sollte, und tratet einfach hinterher. Innerlich flugte wagte es aber nicht, etwas zu verlingen. Die Bedingungen waren einfach, über 2000 Männer hatten sich in all Richtungen zerstreut und suchten sich selbst einen Rastplatz. Yarrow Ruotian, die in einer Berghole saß, verdreht die Augen. Sie wollte niemanden sehen und versteckte sich schnell tief im Wald. Der beste Platz hier war Miao Yis Holzhaus, und Yang Qing und die anderen konnten nur widerwillig vorübergehend dort bleiben. Im Inneren des Holzhauses war es nicht so einfach, wie es von außen, obwohl klein, war es voll funktionsfähig. Normalerweise fanden hier die Besprechungen der Untergebenen der Donglai Hol statt, und nun bot es Yang Qing und den verschiedenen Burgfürsten problemlos Platz. Sobald Yang Qing das Holzhaus betrat, nahm Miao Yis Platz ein, und die anderen Burgfürsten teilten sich automatisch in zwei Gruppen auf und stellten sich ordentlich zu beiden Seiten auf. Der Präfekt bot kein Belohnungen an, und Miao Yi fand es unangebracht, den Präfekten schlecht zu behandeln, die sich bereits in seinem Gebiet befanden. Wandte sich in Yuan fang und rief, bereite ein Festmahl mit kostlichen Speisen und Getränken vor, kümmere dich nicht die anderen, bei über 2000 Mann kann es sich unmöglich einmal kommen. Bewahrt einfach den Präfekten und die verschiedenen Burgfürsten Yuan fang wollte gerät gehen, als Yang Qing cool sagt, nicht nötig. Fan Genwar mit dem Vorfall in der Chongfeng Holen, Xiong Xiao Jawol, Sir rief Xiong Xiao, trat aus der Reihe und verbüht sich. Yang Qing fragte, wer hat die Chongfeng Hole angriffen? Miao Yi senkte den Blick und stellte sich nebenin, als wusste von nichts. Es war leicht zu erraten, was als nächstes passieren wird. Tatsächlich sagte Xiong Xiao auf Miao Yi, der Meister der Donglai Hole, war schuld. Yang Qing warf Miao Yi einen Blick zu, ich gib dir Gelegenheit, dich zu erklären. Miao Yi trat aus der Reihe, verschränkte die Hand und weigert sich entschieden. Obwohl Xiong Xiao dem Präfekten Bericht erstattet hat, will mich immer noch in den Tod führen. Sein Wort sind völlig unglaubwürdig, bevor die Hauptarmee des Präfekten eintraf, führte Xiong Xiao sein Männer auf der Verfolgungsszene untergebenen an. Es ist unklar, ob mit Liu Jingtian zusammenarbeitet, aber beide Seiten scheinen entschlossen zu sein, gemeinsam sein Untergebenen zu belagen. Miao Die, das Oberhaupt des Clans, ist überheblich, mit seinen kümmerlichen Truppen holte sich verwürdig, von Xiong Xiao und Liu Jingtian belagert zu werden, an Sinn. Hung Q tobte. Yang Qing sagt ruhig, kommt nicht vom Thema ab Miao Yi, dessen Versuch, jemanden zu belassen, gescheitert war, sagt, die Angelegenheit der Chongfeng Hole geht mich nichts an. One die Nachforschungen des Berghörn wusste ich nicht einmal, dass sich dort ein so schockierender Vorfall erinnert hat. Wandte sich in Hung Q, selbst wenn man jemanden belassen will, muss man Beweis vorlegen. Darf ich fragen, Bergherr Hung, haben sie irgendwelche Beweis, sein Ton war ruhig und gefasst geworden, als spreche die Wahrheit und hielte sie in Handen.
Schrie nicht mehr, wax du es, einen Kampf bis zum Tod zu führen, du Schurk. Wie schon bei seiner Begegnung im IT Hung Q zuvor. Üblicherweise lassen sich diejenigen, die Oberhand haben, nicht aus der Ruhe bringen und bleiben gelassen. Yang Qing sagt, Xiong Xiao, wenn du beweisest, bring sie vor, und ich word die Sache verriegeln, Xiong Xiao erwidert. Die Truppen, die Chongfenghol angriffen, nahmen nur 3 Personen gefangen, Yuan Zhengkuen, Li Shen und Sun Chao Chao. Wer hat einen Groll gegen dies 3 und wollte sie in den Tod schicken? Die Antwort ist doch klar, Yang Qing so Miao Yin, es du noch etwas zu sagen, natürlich wird Miao Yi das niemals zugeben. Funkelte Xiong Xiao und lacht kalt, Bergfürst Xiong ist zu arrogant und überheblich. Ist das überhaupt ein Beweis? Wenn das als Beweis gilt, dann wären Fan Renfang und Fang Ziu, die mich zuvor ermorden wollten, auch Holenmeister unter Bergfürst Xiong. Kann ich das etwa auch als Beweis anführen? All draußen taten so, als ginges sie nichtsen. Es war ein ganz normaler Streit unter Hunden, egal wer wen totet. Doch ein einfacher Holenmeister, der es wagte, so kühn und ruhig mit einem Bergfürsten direkt vor dem Präfekten zu sprechen, verdiente sich viel leicht dessen Duldung. Ein gewöhnlicher Holenmeister hat kein Recht gehabt, vor dem Präfekten zu sprechen. Yang Qing sah Xiong Xiao und wartet auf Beweis. Xiong Xiao war ratlos, denn wusste, dass dies nichts Guts bedeutet. Schnell wechselte das Thema und entgegnet, konnte es sein, dass derjenige, der meinen Schauteiberg angriffen und mein beiden persönlichen Dienerinnen getötet hat, nicht du warst, allums die Händen waren erschrocken und verängstigt. Sie hatten von dem Vorfall in der Chongfenghol gehört, aber der Angriff auf den Schauteiberg hat sich noch nicht herumgesprochen. Erstaunt blickten sie Miao Yi an. Konnte dieser Mann den Schauteiberg angriffen und Xiong Xiaos persönlich Dienerinnen getötet haben? War wirklich so stark? Was Vergeschaft treibt Xiong Xiao bloß? Selbst Qin Weiwei war verbluft und schockiert und blickte Miao Yi überrascht an. Konnte dieser Kerl etwa tatsächlich den Schauteiberg angriffen haben? Miao Yi wirkte verwirrt und runzelt die Stirn. Bergfürst Xiong, wordet immer absurder. Behauptet, ich hat den Schauteiberg angriffen? Kapitel 292, Hund-based Hund, Teil 2, glaubst du, ich habe Angst vor dir? Xiong Xiao tat so, als würde kämpfen. In Wahrheit war nicht selbstsicher, aber konnte vor so vielen Leuten kein Schwach sagen, besonders die wusste, dass gegen Yang Qing kein Chance hat. Und tatsächlich sagt Yang Qing kalt, glaubst du, ich existiere nicht? Miao Yi und Xiong Xiao senkten sofort die Hand und blieben stehen, sich zu bewegen. Yang Qing fragte Xiong Xiao, hast du in persönlich den Schauteiberg angreifen sehen? Erwidert Xiong Xiao empört. Obwohl ein Mask trug, sein voll Rüstung und sein Drachenross, den Spie in der Hand und sein Reittier, es konnte nur ergusen sein. Verli Dung. Reiner Verli Dung. Miao Yi stellte sich sofort in Yang Qing und erklärt, nach dem Angriff auf die Dunglai Hole hat den Untergebene das Gebiet der Dunglai Hole nicht verlassen. Herr des Anwesens, bitte haben sie Verständnis, nach dem Angriff auf den Schauteiberg überprüft Miao Yi erneut als und fand kein Spuren. Wusste, dass Yang Qing damit nicht täuschen konnte, aber würde es nicht zugeben. Ich habe es im eigenen Augen gesehen, und du wagst es immer noch zu lügen, zischte Xiong Xiao wütend. Miao Yi erwidert, du sagtest, die Person trug ein Mask. Woher wolltest du wissen, dass ich es war? Hast du nicht deutlich gesehen, wer es war? Kannst du überhaupt ein Rüstung und ein Drachenschwert schmieden? Wenn jemand absichtlich belastend Beweis platziert hat, mich zu belassen, ist das auch möglich. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wer wird absichtlich belastend Beweis gegen dich platzieren? Xiong Xiao, du bist durchaus fähig. Du hast wiederholt versucht, mich in den Tod zu treiben, und trotzdem lügnest du es immer noch. Doch Gerechtigkeit won't im Hasender Menschen, ob du es gettenest oder nicht, jeder weiß es genau. Ruhe Jets. Yang Qing hob die Hand und schlug sie auf die Armlehne seines Stuhls. Sein kalter Blick mustert die beiden schweigenden Männer und blieb schließlich in Xiong Xiao hängen,
Zait mir die Beweis, und ich word ut gerecht rich 10, Xiong Xiao verschrankte die Hand und sagt, Viel untergebeni vom Schauteiberg waren Orgens Eugen, Dutzend meine untergebenen können es besuge. Herr des Anwesens rief miau je und verschrankte soffert die Hand. Ich, Xiong Xiao, stihi definitiv im unter einer Deck, sein untergebenen können nicht als Eugen gel 10. Wenn ich ossigen konnte, konnten mein Manner aus der Dunglihol ebenfalls beweisen, dass wir die Dunglihol nicht verlassen haben, Xiong Xiao, Herr des Anwesens, verhoren sie ruhig jeden seiner untergebenen, die Wahrheit wird schon ans Licht kommen, welch ein Wit. Genor das Verchtit miau je meissen, jeden seiner untergebenen einzeln zu verhoren. Unter schwerer Folter und verhoren konnte niemand garantieren, dass sie schweigen würden, als wird unweigerlich ans Licht kommen. Der Grund für sein hartnäckig Weigerung zu gestehen war sein Unglaub, dass Yang Qing, der sein Tochter gerettet hat, in ein solch verzweifelt Lage bringen konnte. Where dem so, wird das sicherlich unmut unter den untergebenen beider Präfekturen hervorrufen. Yang Qing wird niemals für einen kleinen Holenmeister in so etwas tun, was die Moral der Bevölkerung beider Präfekturen untergraben wird. In diesem Moment entgegnet Präfekt, es ist ganz klar Xiong Xiaos Plan, durch Folter ein Geständnis zu erzwingen. Wenn mir sein untergebenen zum Verhör ausliefert, kann ich ihnen die Wort entlocken und beweisen, dass sie von Xiong Xiao manipuliert und mir absichtlich etwas angehängt haben, mussten seine untergebenen Willen aufhalten, sonst wird in Zukunft niemand mehr bereit sein Leben für ihn zu riskieren. Die beiden stritten unaufhörlich hin und her, so dass selbst die anderen Burgherren Wegen des perfekten Kopfschmerzen bekämen. Der ein war ein treuer Untergebener, der dem Burgherrn viel Jahr gedient hat, der andere der Wohltäter, der dessen Tochter das Leben gerettet hat. In einem solchen Streit war es angebracht, ein Seat zu beversuchen, und Word leicht unmut hervorrufen. Die meisten Burgherren standen zwar im Grund auf Xiong Xiaos Seat, doch dass ein Holenmeister es wagte, sich dem Burgherrn gegenüber so arrogant zu verhalten, war absolut verabscheuungswürdig. Kapitel 210-1, Unnachgiebig Verfolgung, Teil 1. Chen Weiwei's Lippen zitterten leicht, also miau je anscher. Sie hat in Ernut verwickelt. Yang Qing strich im sanft übers Kinn. Ein niedrigrangiger Kultivierender des weißen Lotus dritten Grades, der Befehl aus der Holenbewohnerin befolgt, sollte die genuine Umstand nicht kennen. Selbst wenn Liu Jingshens Absichten in undoswendig kannte, würde bezweifeln, ob Chosians Wort war oder vorschweren. Dann fragte als du in die Hand von Holenmeisterin Miao gefallen bist, hast du die Wahrheit gesagt. Chosian spürte, das Hers in die Hose rutschte. War zuvor gewohnt worden. Wenn nicht die Wahrheit sagt, befohlen, wird Miao je in hinter seinem Rücken nicht underscoren davonkommen lassen. Nach kurzem Sogen schloss die Augen und antwortet, heb die Wahrheit nie verraten. Als gefangen genommen wird, sagt Holenmeister Donglai, sei ein Untergebener des Burgherrn vom Schauteiberg, Xiong Xiaonan, ausdem Bezirk Nanxian Yang Qing runzelt like die Stern, warum hast du das gesagt? Chosian antwortet, weil Holenmeister Miao sich eingemischt hat, als gefangen genommen wird, das ist sehr ernst und hat mich verbittert. Hat gehört, dass der Burgherr vom Schauteiberg, Xiong Xiao, und der Holenherr der Dunglai Hol, Miao Yi, werfendet waren. Wegen dieser Verbitterung wollte rachner Men, Yang Qing warf Miao Yi und Xiong Xiao einen Blick zu und sagte mit einem kalten Lachen, es scheint, als ob die Machtkämpfe meiner Untergebenen mittlerweile berücksichtigt sind, so sehr, dass jeder draußen davon weiß, Xiong Xiao und Miao Yi schwiegen. Yang Qing fragte daraufhin, warum hast du denn später gestanden? Chosian antwortet, weil Holenherr Miao später etwas Ungewöhnliches entdeckt, das nicht zu meiner Aussicht passt. Holenherr Miao verhört mich, und hat kein anderwohl, als zu gestehen schnaubte Yang Qing und fragte Miao Yi ruhig, Holenherr Miao, stimmt das, was gesagt hat? Die Meldungen den Präfekten verlief genau beschrieben, hat nichts Falsches gesagt, Miao Yi, der seinen Spie hielt und sich vor Yang Qing verbüht, wandte sich Chosian wütend zu und rief mit scharfer Stimme, du niedertraktiger Schurk, der es wagt, zwietracht zu sehen und beinahe mich und den Xiong
Berghern gegen einander aufzuhetzen, aldakten sich. As hat doch schon vorher bekämpft, Brochtäter dennoch gemanden, der zusätzlichen stiftet. Doch bever sie reagieren konnten, horten sie miauji rufen, so ein niedertraktiger Schur. Wie konnte ich dich verschonen, ein kalter Blitz huschte über sein Hand, die Schafspeerspitz Dirchbord chose Jans Rucken mitten eines Hers, drei stromfrischen Bluts quolen aus der dreizackigen Spitze. Du, chose Jans Organ weiteten sich, also versucht, den Kopf zu drehen und auf Miauji zu sägen, offenbar wollte etwas sagen. Miauji ließ ihm kein Gelegenheit dazu. Die Speerspitz dreht sich leicht, sourst über sein Brust und riss sie auf, sodass ein Lake frischen Bluts hervorquoll. Chose Jan fiel zu Boden, scheinbar tot, mit wheat aufgerissenen Augen, start Miauji und Verstand deutlich, was diese gesagt hat. Sag ihnen einfach, was du gesagt und, Miauji schüttelte seinen Spee, wischte das Blut ab und steckte in seinen Aufbewahrungsring. Dreht sich und sagt, sieht ihn raus, Fang trat schnell vor und zert chose Jans Leiche fort, sodass noch ein Blutleck auf dem Boden zurückblieb. Der Blutgeruch erfüllt allmalig das Holzhaus. Drinnen herrschte still, als daten sich fassungslos an. Xiong Xiao zuckte leicht zusammen, diese Young kannte keinerlei Neid. Spürte, dass chose Jans wird nicht ganz stimmig wären und wollte weiter nachhaken, doch unerwartet verweigert Miauji ihm entschieden die Gelegenheit. In diesem Moment warf Miauji ihm einen Blick. So, ihre Blicke trafen sich, von Ken Spruten, doch sie wandten sich schnell wieder ab, ihre Feindseligkeit war deutlich spürbar. Yang Qing reagiert nicht darauf, sein Blick wandert zu Qin Weiwei, und schließlich fragte Miauji, wenn du später erfahrenest, dass chose Jans wird falsch wären, warum hast du es nicht rechtzeitig deinen Vorgesetzten gemeldet? Miauji war verbluft, die Sache hat hier erledigt sein sollen, warum klammert sich Yang Qing immer noch daran? Überlegt gerät, wie antworten sollte, als Qin Weiwei plötzlich aus der Reihe trat, sich vor Yang Qing verbüht und sagt, Miauji hat dem Präfekten Bericht erstattet und mir später davon berichtet, aber ich habe vergessen, dich zu informieren. Die anderen Bergfürsten blieben ungeruht, doch Yang Qing war leicht verbluft, sein Augen blitzten auf. Die anderen wussten nichts. Ob war oder nicht, wie konnte es nicht wissen? Selbst wenn es vergessen hat es nach ihrer Wiedervereinigung sofort ansprechen müssen. Reichte das nicht, sie daran zu erinnern, es noch einmal zu melden? Wollte sie Miauji etwa aus der Patsche helfen? Yang Qing dacht bei sich. War dieses Mädchen nicht ständig mit diesem jungen Mann im Streit? Miauji senkte den Kopf, ebenfalls in Gedanken versunken. Was tat dies Frau nur? Mir aus der Patsche helfen? War sie wirklich so gütig? Yang Qing stand auf und rief laut, trotzdem hat nicht gründlich genug recherchiert, sondern planlos berichtet und mein Einschätzung der Lage des Feindes beinahe verset. Ein so wichtig Angelegenheit lässt sich nicht einfach mit einem versehentlichen Versen abtun, wenn weiterhin so nachlässig und fahrlässig arbeiten, werden an sehr beiden Präfekturen denn nicht in großer Gefahr sein? Das darf man nicht einfach ignorieren. Miauji starten überraschten, sein Augen weiteten sich. Nicht ignorieren? Heißt das, sie wollen mich bestrafen? Auch alle anderen blickten auf, und Xiong Xiaos Augen leuchteten auf. Qin Weiwei öffnet leicht den Mund, ebenfalls überrascht, Yang Qing zu sehen. Fang und Lai Yuhan vor dem Haus wechselten verwirrt Blicke und spitzten den die Ohren. Yang Qings Blick fiel auf Miauji, und winkte mit der Hand und gab den Befehl. Miauji ist sofort als Holenmeister der Donglai-Hol abgesetzt, einen Moment lang war Miauji verbluft und dacht, hat sich verhört, doch wusste, dass dem nicht so war. Die Position des Holenmeisters der Donglai-Hol, für die so hart gekämpft hat, war weg. Innerlich verstand dass Yang Qing das Recht dazu hat. War nicht mehr derselbe Yang Qing, der von Luyu entlassen und in den Bezirk Nanxian versetzt worden war. In einem Wutenfall war ein Rebellion durchaus möglich. Word Miauji es wagen, zu rebellieren? Xiong Xiao start Miauji fassungslos und must sich ein Lachen verneifen. Ich lasse dich die Tatsachen verdrehen, glaubst du etwa,
Ich kann dir one Beweis nichts anheben. Die verschiedenen Bergherren sind allesamt erfahren Männer, die den Unterschied zwischen gewöhnlichen Kultivierenden und Höhlenherren kennen. Kapitel 210-2, Unnachgiebig Verfolgung, Teil 2. Wenn man mit Miao je so umgehen kann, dann kann man auch mit anderen so umgehen. Wenn es jemand wagt, sein Vorgesetzten wie Miao je zu tauschen und zu glauben, prafikt Yongqing sei blind und taub, dann wiederholt sich das Geschehen, die Donglihol gehört zum Gebiet des Shanghai-Gebirges. Solltet einen anderen Meister der Donglihol wählen, sagt Yongqing zu Qin Weiwei. Qin Weiwei schien etwas erwidern zu wollen, so geht aber. Vor allen Anwesenden wollte sie jedoch nichts tun, was dem Ruf des Präfekten schäden konnte. Sie faltet die Hand und sagt, Jawohl, während sie sich zurückzog, warf sie einen Blick auf Miao Yi, der regungslos dastand. Xiong Xiao, Jawohl, Herr Xiong Xiao trat aus der Reihe und verbot sich erneut. Hat Zhou Wort gehört. Der interne Konflikt zwischen Yuk und Miao Yi ist unöffentlich bekannt. Last die Sache hiermit beigelegt werden, wenn ich herausfind, dass du wieder etwas im Geheimen planst, dann solltest du dich darauf vorbereiten, deinen Posen als Bergherr jemand anderem zu überlassen, schnaubte Yongqing verachtlich. Wollte damit sagen, glaub nicht, ich was nicht, was du die heimlich treibst. Nur weil ich es vorher nicht verfolgt heb, heißt das nicht, dass ich es nicht tun werd. Hut werd ich mit Miao Yi endgültige berechnen, denn du bist mein ehemaliger Untergebener und ich will dir erweisen. So ein günstig Gelegenheit werd es beim nächsten Mal nicht mehr geben. Antwortet Xiong Xiao Mussum und mit angespannter Mien. Wollte Miao Yi nicht so einfach davonkommen lassen. Die Miao Yi bereits degradiert werden war, where es one seinen Assistenten einfacher, mit im fertig zu werden. Aber wagte es nicht, sich zu widersetzen, sonst würde mehr verlieren als gewinnen. Herr des Anwesens, Miao Yi meldet sich plötzlich zu Wort, faltet die Hand und sagt, Ihr Untergebener ist bereit, freiwillig dem unsterblichen Register auszutreten. Ich bitte den Gutschein, Miao Yi dem unsterblichen Register zu streichen. Miao Yi möchte als freier Kultivierender durch die Welt sehen, als schüttelten insgeheim den Kopf. Young Leute handeln eben manchmal impulsiv. Das war ein eindeutig Groll, wollte nicht lange Yongqings Untergebener sein. Tatsächlich war Miao Yis Herz etwas kalter geworden. Verdammt, ich habe mein Leben riskiert, ihr Tochter zu retten, und behandelt mich so. Ich konnte genauso gut mit Yarrow Ruotian gehen. Ich will dies Position als Höhlenmeister nicht mehr. Qin Weiwei sah sich sofort und fragte sich, ob der Gutsherr zustimmen wird. Was glaubt denn, was mein Platz ist? Das ist kein Ort, an dem man kommen und gehen kann, wie es einem passe, Yongqing schnaubte verachtlich. Immer noch nicht übersät. Dann wird ich wieder wegschicken, arbeitet weiter fleißig in der Donglihol. Herr Qin, sobald zurückkehrt und als geregelt hat, soll der Pferdepfleger der Donglihol werden, jawohl, rief Qin Weiwei vor allen Anwesenden. Miao Yis Augen weiteten sich, war außer sich vor Wort. Vom Pferdepfleger in der Fuguanghol zum Höhlenmeister der Donglihol und nun wieder zum Pferdepfleger degradiert. Die anderen Stagen immer höher, während ich immer tiefer sinke. Und jetzt soll ich auch noch Drachenford für mein ehemaligen Untergebenen hüten? Why soll ich das denn ertragen? Yongqing winkte ab, Herr Qin, bleibt hier. Die anderen sehen sich zurück, der Präfekt befahl es, und verbügten sich und zogen sich zurück. Miao Yi trat aus dem Holzhaus, sein Gesicht verfinstert unter den prüfenden Blicken der verschiedenen Bergherren. Schritt den Berg hinab und ignoriert Xiong Xiao, der ihn kalt beobachtet. Yang Xiu, der von Miao dem großen Höhlenherrn, entsandt worden war, kehrte mit Tiener und schwer zurück und wartetem Fuß des Berges. Als Miao Yi herabsteigen sahen, verbügten sich die drei gleichzeitig und riefen, Höhlenherr, Miao Yi winkte wütend ab und sagt, ich wages nicht, diesen Titel anzunehmen. Der Höhlenherr der Donglihol hat gewechselt.
Von Nun und sollte jemand anderen Holenher nennen, Elise die Dreie Staunton, Stornenden Männer Zurich und Schritt davon. Die grünen Berge waren schneebedeckt, die Bäume mighty frostüberzogen. Schien wie verlies das Holzhaus, blieben der Tur stehen und so miau jes sich entfernend Gestalt ein nach. Dann wandte sich nach links und rechts und sagt, Seht du kal Zurich, Joel, die Diener, die draußen vor der Tur Aufbefehl warteten, verschränkten die Hand und Jen. Schien Weiwei dreht sich und so Yang Ching, die ebenfalls hinter dem Turmen stand und sich dagegen lente. Schien Weiwei, in Schneeweiß Kleidung gehüllt, wandte sich Seat, blickte zum Fuß des Berges und fragte, Herr des Anwesens, wat nicht immer sesugetan? Warum hat in Diocese mal gleich zweimal degradet? Yang Ching niff die Augen zusammen und beobachtet miau je, wie den Berg hinabskritt. Sein Blick huschte kurz zu seiner Tochter, wobei ihren Blick bewusst mied. Brauchst du einen Grund, überlegt Schien Weiwei und fragte schließlich, Vater, ich möchte wissen, warum sei Auntie nicht, das Yang Ching neue Haltung tessen wollte. Die sein Tochter in der Öffentlichkeit nie mighty Vater angesprochen hat und nun als Frau Hilf bat, war sich sicher, dass Schien Weiwei miau je tatsächlich helfen wollte. Etwas neugierig fragte soweit ich weiß, warst du deswegen immer etwas beunruhigt. Warum hilft im Diocese mal, dem Anführer der Donglei Hall, der immer entlassen wollte? Das ließ Schien Weiweis Blick leicht abschweifen. Diesmal hatte meinen Sohn vor einem schrecklichen Schicksal bewahrt und Liu Jingshens Plan vereitelt, dafür gebührt ihm Anerkennung. Außerdem hatte meinen Sohn schon einmal gerettet, und ich will ihm nicht verpflichtet sein. Das bestätigt auch Yang Chings Verdacht, und fragte, why soll ich also im im Verfahren? Das ist Vaters Sache, aber ich frage mich nur, warum du in diesmal unbedingt laufen lassen willst. Dieser Bengel wird immer gesetzloser und rücksichtsloser. Im ein paar Mannen unter seinem Kommando hat es, ein einfacher Holenmeister, gewahrt, zweimal einen Bergfürsten anzugreifen. Kapitel 211, Erklärung. Angesichts Xiong Xiaos aktueller Stock wagte dieser Bengeles, einen Angriff zu starten und Xiong Xiao damit einen Vorwand zu liefern. Glaubst du etwa, Xiong Xiao wird in ungeschoren davonkommen lassen? Hat nicht mein Tochter gerettet, hat ich sein Torschung einfach ignoriert. Mal sehen, wie Xiong Xiao im nach seiner Rückkehr ein Lektion erteilt. Schien Weiwei begriff plötzlich und blickte Yang Ching bewundernd an. Sie war von der klugen Taktik ihres Vaters tief beeindruckt. Yang Chings Erinnerung machte als klar. Xiong Xiaos Armee war stark und mächtig, sein Stock übertraf die von Miao Yi bei weitem. Sobald Xiong Xiao zurückschlug, war Miao Yi ziemliche Sicherheit tot. In diesem Moment nutzte Yang Ching Xiaoxians Wort über den berüchtigten internen Konflikt zwischen Miao Yi und Xiong Xiao als Vorwand, Miao Yi Wutend zu degradieren und Xiong Xiao zu befehlen, nicht wieder heimlich gegen Miao Yi zu intrigieren. Auf den ersten Blick schien es, als würde Yang Ching Xiong Xiao bei der Bestrafung von Miao Yi beversuchen. In Wirklichkeit nahmen Außenstehendes so wahr, als würde Yang Ching einen Grund erfinden, Miao Yi zu bestrafen, doch tatsächlich half ihm. Wandte nicht nur hart Methoden, Xiong Xiao und sein Gruppe einzuschüchtern und sie zu bedrohen, damit sie es nicht wagten, Miao Yi erneut heimlich anzugreifen, und half Miao Yi, die schwierig leid zu verstehen, sondern erweckt auch den Eindruck, Yang Ching beverteil Xiong Xiao. So erregte gleichzeitig die ganz der Öffentlichkeit und sein eigenen Ziel. Hat Yang Ching Miao Yi wirklich bestrafen und Xiong Xiao beversuchen wollen, hatte Xiong Xiao zurückschicken können, sich Miao Yi zu kommen, und in dann mehrmals gewarnt. Nach kurzem Überlegen zögert Schien Weiwei und fragte, ich fürchte, Miao Yi wird die Grund dafür nicht verstehen und seinem Vater gegenüber Groll hügen. Sollten wir nicht eine Gelegenheit finden, es ihm zu erklären? Erklären? Was denn? Yang Ching schnaubte zweimal und spottet dann, dieser Bengel ist zu hoch hinausgeklettert, es wird sieht, ihm ein Lektion zu erteilen. Und Xiong Xiao haben sich die Hand gestritten, und ich hat es noch ignorieren können, aber hat denn nicht gesehen, was hüt angestellt hat? Sein Dreistigkeit wächst von Tag zu Tag. Wagt es, mir Falschinformationen über den Feind zu melden und mich schamlos zu verhöhnen. Es war eindeutig die perfekte Wanching, die Donglei Hall angriffen hat,
und trotzdem wagte es, Xiong Xiao Dai Shuden Dai Shuzu Schieben. Als Holenmeister, der Diözesgebiet bewacht, hatte die Sicherheit beider Präfekturen für ein klein persönlich Reaktion aufs Spiel gesetzt. Das hat mich sehr weissglatt gebracht. Hat ich nicht rechtzeitig eingegriffen, wer weiß, was denn passiert wär. Was hatte denn noch vor? Das als nur, weil ich in Verwohnt und im Lot heb, sich schlecht Angewohnheiten anzueinen. Diesmal will ich ein ordentlich Lection erteilen. In als Verdepfleger in der Dunglihol arbeiten zu lassen, ist immer noch ein Segen für wenn nicht das Leben meines Sohns gerettet hat, wusstest du, why ich im umgegangen wär. Chen Weiwei wust, das Yang Chings wird schon ergeben, aber aus Miao Yis Sicht würde das wohl anders sehen. Was sollte sie sagen? Sie konnte nur bitte lächeln. Was will dieser Benjel denn noch? Ein letztes Mal sein verbliebene Markt als Holenmeister zur Schau stellen. Yongqing blickte plötzlich zum Fuß des Berges und schnallte mighty der Sanj. Chen Weiwei dreht sich und sah, dass sich die Truppen der Dunglihol in der Nähe der Ruinen der großen Halle von Donglai versammelten. Sie wandte sich den Gutschern, ihn zu beruhigen. Es wird nichts passieren, es wird nicht so weit kommen, das arge Mädchen, spottet Yongqing. Denkt etwa, ist immer noch der Holenmeister? Diesmal soll die Unbeständigkeit des Lebens spüren. Wenn seinen Titel als Holenmeister verliert, mal sehen, wer dann noch zuhört dies Gelegenheit, zu sagen, wer true ergeben ist und wer Loyalität vortäuscht, muss nicht unbedingt schlecht sein. Obwohl die Strategien des Young Herrenhauses außergewöhnlich sind, bleibt die Wahrheit im Dunkeln. Fuß des Berges Risyang Xiu, nachdem von Yuan Fang und Lai Wu Han die Wahrheit erfahren hat, soffert die Augen auf. Der Herrenhaus selbst hat die Entlassung des Holenmeisters angeordnet, und dieser war nun stolnig. Miao Yi saß schwer atmend auf den Stufen der Ruin. Diesmal war es ein schwerer Verlust, nicht nur war es ihm nicht gelungen, Hung Qiu toten, hat auch seine Position als Holenmeister verloren. Kapitel 212:1, der Holenmeister, Teil 1, denkt wirklich nicht darüber nach, fragte Miao Yi und blickte zurück. Hier haben nur du und Yuhan die höchste Kultivierungsstufe. Früher habe ich unterdrückt, aber heute tritt ich zurück. Zwei seid die aussichtsreichsten Kandidaten für die Nachfolge als Holenmeister der Dunglihol, die beiden sahen sitzen. Lai Yuhan verschränkte die Hand und lächelt gequält, das hoffen wir auch, aber du weißt, dass uns dies gut Gelegenheit wann die Unterstützung an cerebloren Jade-Sektor nicht zufallen wird. Es wird mit ziemlicher Sicherheit jemand von außerhalb sein gut, dass du es weißt. Ich dacht schon, du wusstest es nicht und wollte dich daran erinnern, winkte Miao Yi ab, und Tiene und Schwer zogen sich zurück. Stand auf und wandte sich all, wenn beid die Herrschaft über die Dunglihol übernimmt, wird ich akzeptieren. Schließlich wären wir einst Freund. Ich wird your Drachenhuf gehorsam pflegen, doch dies Chance würdet nicht bekommen. Sollte jemand anders kommen, wird ich nicht akzeptieren. Die Stock Army und die mächtigen Förder der Dunglihol verdanken were allein meinen Bemühungen. Welches Recht hatte jemand anders, hierher zu kommen und die Früchte zu ernten? Die Schalb. Sein Stimme veranderte sich und word energischer, heute erklär ich es ganz klar, ich kann nicht der Anführer der Dunglihol sein, und wer auch immer die Position übernimmt, soll nicht erwarten, es leicht zu haben. Lasst uns zusammenhalten, und wer auch immer kommt, die Markt zu übernehmen, wird zur Rechenschaft gezogen. Wer denn unser Bestes tun, die Dunglihol zu schützen, damit sie für immer unser bleibt. Hatte all Vertrauen. In der Tat, wenn man sich in einer anderen Position befindet, ändert sich die Denkweise. Als in der Dunglihol ankam, sein Amt anzutreten, hat Song Fu, der Holenmeister, in Skickenit, also ginge gegen Song Fu vor. Sein heutiges Vorgehen unterschied sich im Grund nicht von Song Fus damaligem, es war nur ein Frage des Pecks. Al warteten ab, wie sich die Dinge entwickelten, bever sie eine Entscheidung trafen. Im Moment schien es, als konnten sie selbst mit einem Nachfolger als Holenmeister nicht unterstützt werden und seien weiterhin auf den ehemaligen Holenmeister angewiesen.
Vor allem aber hatten sie von Altstem Hong Shanghai ein Mission anvertraut bekommen. DASIE kein anderwol hatten, nicht tenel dem Hemeligen Holenmeister zustimmen zu. Okay, Yuan Fang Manti sie jedoch, was, when wir arge Mädchen und die hoheren Autoritäten veragen, werden sie uns den über die beiden Präfekturen verstruen? Miao Yi winkte ab und sagt, ganz einfach. Ich und your blau Jade-Sektor unterzeichnen die Anordnung zur Durchsetzung des Gesetzes. Dann konnte, egal ob ich gegen die Vereinbarung verstos oder nicht, die Strafverfolgungsbehörden informieren und behaupten, ich hat gegen die Vereinbarung verstoßen. Die Strafverfolgungsbehörde muss nur jemanden schicken, und ich wird meinen Fälle sofort eingestehen. Dann konnte die Gelegenheit nutzen, Zurück zusehen und zu your blauen Jade-Sektor zurückzukehren, imite diese Anordnung kann niemand mehr etwas anheben. Was auch immer passiert, ich übernehme die Verantwortung, also konnte beruhigt sein und mir blind folgen. Außer dem jetzigen Holenmeister Miao akzeptieren wo niemanden sonst nach dem Yuan Fang dies gesagt hat, stimmten als sofort zu. Das Gesicht des Hemeligen Holenmeisters Miao strahlte vor Freude, und nickte wiederholt. Braucht die sen lieren Titel nicht, jemanden zu haben, der die Verantwortung trug, falls etwas passieren sollte, schien ihm sehr gut. Hat bereits als durchgerechnet und plant, auf die Ankunft des neuen Holenmeisters zu warten und dann heimlich mit dem Berg abzurechnen. Schließlich wird der neue Holenmeister die Verantwortung übernehmen. Falls etwas passieren sollte. Yang Xiu atmet erleichtert auf. Es schien, als sei die Donglai Hole noch immer in Miao Yis Handen, und sein Leben wird nicht mehr so beschwerlich werden. Nur was niemand, wer der unglücklich sein wird, der die Führung der Donglai Hole übernehmen wird. Angesichts Miao Yis ungestumem und gerissenem Wesen und der Art, wie die Truppen der Donglai Hole manipuliert hat, war es wahrscheinlich, dass der nächste Holenmeister kein Ruhe finden wird. Tjener und Schwer blickten ihren Meister respektvollen. Tatsächlich war so beeindruckend wie und je. Auch wenn die Führung der Donglai Hole zu übernehmen, war immer noch der Meister. Bedeutet das also, dass selbst die größten und die Kleintantans in der Donglai Hole bald unterliegen sein werden. De Kapitel 212-2, das Buch der Bewegung, Teil 2. Bever die Wachen im Junbing-Palast die Gemacher des Palastern erreichen konnten, sahen sie die Uppage Wu Menglan, in einen Schaffelmantel gehüllt, imites way Dienerinnen hinausgehen. Auch Wu Menglans Gesichtsausdruck war missmutig. Liu Jingtian hat Guts getten, davon zu berichten, und sie erst nach seiner Niederlage informiert. Sie wusste, dass sie es nicht lange geheim halten konnte. Sie hat erst kürzlich davon erfahren. Hat Liu Jingtian seinen Sohn über den vorangegangenen Vorfall nur abgelassen, wär es in Ordnung gewesen. Sie hatten sogar für seine Fähigkeit, ihren Ruf wiederherzustellen, loben müssen. Doch diese Torgenichts Liu Jingtian konnte die Demütigung nicht rächen. Stattdessen erlitt ein vernichtend Niederlage, die den Junbing-Palast in tief Verlegenheit brachte und sie beinahe in den Wahnsinn trieb. Wer die nicht die Tatsache, dass die Toten ihrer Untergebenen Spot hervorrufen und der Einsatz inkompetenter Leute, die ihren Arge nur in ihren Untergebenen auslösen konnten, hohes Ansehen beschädigen wird, hat sie Liu Jingtian in 1000 Stück gehackt. Sie beschloss, die sen nutzlosen Torgenichts, sobald sich die Lage beruhigt hat und all die Sachvergesen hatten, ausdem des Gutschern zu entfernen. Andernfalls war Yangqing nicht gewachsen, und wer weiß, wie oft sie noch demütigen wird. In Wahrheit verstand sie, dass Liu Jingtian nicht inkompetent war, schließlich konnte Guts Herr werden, sondern dass es imite der Gerissenen Yangqing zutan hat. Umgekehrt wären auch andere nicht unbedingt fähig, Yangqing ebenbürtig zu sein, weshalb Liu Jingtian beim letzten Mal nicht entlassen worden war. Was sie noch mehr ersehnt, war, dass Liu Jingtian nicht gewachsen war. Wenn sie nicht besiegen konnte, sollte sich nicht auf sein Stock verlassen und sie noch zusätzlich beschämen. Herr des Palasts, Herr des Geniepalasts, Hu Lingxiao, der Wachter, der herbeigehielt war, Bericht zu erstatten, hat noch nicht ausgeredet, als Wu Menglan abwinkt. Ich weiß, why hat sie es auch nicht wissen können?
Huolingxiaos Stim war so laut, das Sie im gesamten Genie-Palast zu hören war, es war seltsam gewesen, wenn Sie es nicht gehört hat. Hat recht, hierher kommen, sich für das letzte Mal zu rächen und ein Ohrfeige zu verpassen. Der springend Punkt war jedoch, dass Sie beim letzten Mal nicht viel von ihm hat, die Yongqing dem Genie-Palast bereits geholfen hat, einen Plan B zu erstellen, und ein Dummkopf aus dem Junbing-Palast persönlich ein Zugenossage verfasst hat. Hatten Sie damals wirklich streiten wollen, hatten die Leute im Genie-Palast logisch argumentieren und Sie einfach ignorieren können. Doch diesmal hat der Junbing-Palast eindeutig unrecht und war zudem im Nachteil. Dieses Gefühl, so unterliegen zu sein und ein Ohrfeige einstecken zu müssen, war äußerst unangenehm. Als Wu Menglan jedoch Huolingxiaos finsteres Gesicht sah, ites Way begleiten auf Sie zuschritten, will Sie nicht die Farce sang. It einem Horch von Frühlingsbreis im Gesicht sagte Sie, Lord Hu, Ihre Anwesenheit im Junbing-Palast ist wahrlich ein Ehrengast, Huolingxiao schnaubte verachtlich, sein Gesicht verfinstert sich one jede Hofflichkeit, Ihr Junbing-Palast hat etwas Guts getten. Wu Menglan gab sich überrascht und fragte, was hat Lord Hu denn so erzählt? Wu Menglan, soll ichs etwa vor allen Ausbloden, honti Huolingxiao und du Titen, dass es ihm nichts ausmachen wird, wenn Sie kein Angst war. Gesichtsverlust hat. Haha, die kommt jemand als Gast konnte die Gastgeberin doch nicht zu spät kommen. Wu Menglan zestrut mit eine leichten, beiläufigen Bemerkung die unangenehm Situation, die der Ander bereitet hat. Sie wandte sich dem Haupteingang des Empfangsraums zu und winkte, bitte treten Sie ein, Huolingxiao ließ Feng Jihuan und die Juniors Jurakund. Folgte in den Empfangsraum. Dort angekommen, warf Wu Menglan Yongqings Gedenkkarte zu und sagt, seht, welch gut tat mein Untergebenen Volbracht haben, natürlich entbrannte ein heftiger Streit. Der Vorfall mit den Untergebenen reichte zwar nicht aus, das Bündnis der beiden Palästheren zum Wohl aller zu gefährden. Doch ein so unbegründet Angelegenheit verlangte eindeutig nach Wiedergutmachung. Wu Menglan war unberechtigterweise in Huolingxiaos Gebiet gekommen, Arge zu stiften, konnte unmöglich so tun, als sei nichts geschehen. Das war unlogisch gewesen. Nachdem der Streit beigelegt war, ging Huolingxiao ruhig und gelassen davon. Wu Menglan verabschiedet in nicht einmal. Als den beiden Wachen begegnet, warf Huolingxiao einen Blick zurück, ein leichtes Lächeln umspielt sein Lippen. Grinste amüsiert. Yongqing hat ihm geholfen, 1000 minderwertig Willenskraftperlen zu verdienen. Beim letzten Mal hat 1000 verloren, doch diesmal hat Sie nicht nur zurückbekommen, sondern auch noch 1000 weitere dazugewonnen. Das war keine Kleinigkeit. Die sein Untergebenen im zu einem solchen Guen verholfen hatten, machte es ihm nicht aus, die Reis selbst anzutreten, und wurde gar noch ein paar weitere Unternehmen. Schließlich hatte sein Gesicht nicht verloren, und konnte sogar rücksichtslos handeln, den Vorteil zu erlangen. Why hatte die nicht zufrieden sein können? Yongqing beim letzten Mal in seiner Seat zu behalten, war definitiv kein Verlust gewesen. Huolingxiao dreht sich und rief, Zurück, 3 Lichtstrahlen umhalten die 3, und Sie schossen blitzschnell in die Luft und verschwanden. Unten im Empfangsraum ertönte Wu Menglans Stimme mit süßem gebissenen Sahnen, sagt Liu Jingtian, soll zu mir kommen, Yongqings Gedenkschrift hat bereits vermerkt, dass Huolingxiao den Standort von Yongqings Truppen kannte. Wollte tatsächlich Donglai Hol racen, Nachforschungen anzustellen. Doch aus irgendeinem Grund flog Huolingxiao mit rasender Geschwindigkeit durch die Luft und murmelt ein paar Wort. Meister Miao von der Donglai Hol, mein lieber Bruder, schüttelte den Kopf, lacht leise und verwarf schließlich den Gedanken, zur Donglai Hol zu gehen. In der Luft schrieb einen Befehl auf einen Jadestreifen und warf in Feng Jihuan zu, der hinter ihm flog, Befehl Yongqing, sein Truppen zurück zu ziehen. Die Sache ist hiermit erledigt, 3 Lichtstrahlen zuckten über der Donglai Hol auf. 2 von ihnen stiegen unaufhaltsam weiter auf und erschreckten Yarrow Ruotian, die sich in den Bergen und Walden versteckt hielt. Sie spart Herwehr, das Geschehen zu beobachten. Ein weiterer Lichtstrahl entfällt Feng Jihuans war Gestalt und landet in der Donglai Hol. Über 2000 Männer richteten gleichzeitig ihre Blicke auf Feng Jihuan,
unzalig bewunderten sein Kultivierung, die es im Ermöglichte, durch die Luft zu fliegen. Auch Yang Qing Erzchien eilig vor Fong Jihuan, verbut sich respektvoll und sagt, Yang Qing grust Fong Xingzu der Palace there befiehlt Juk, your Truppen zurück zuziehen, die Angelegenheit ist heimit beendet, Fong Jihuan, der sen Gesichtsausdruck unverandet blieb, übergab Yang Qing die Jade-Tafel. Wusst nicht, was Fong Jihuan für denjenigen empfand, den zuvor im Stick gelassen hat, doch äußerlich war nichts davon zu erkennen. Nachdem Yang Qing die Jade-Tafel gelesen hat, verschränkte die Hand in Richtung des Geniepalasts und sprach, Yang Qing wird den Befehlen des Palastären gewissenhaft folgleisen, Fong Jihuan schwieg. Yang Qing stand nun unter dem direkten Befehl des Palastären und hat kein Recht, sich einzumischen. Kapitel 213-1, der New Holenmeister, Teil 1. Liu Jingtian, zutiefst erschrocken über sein Niederlage, altisam Jumbing Palast. Wagte es nicht lange, etwas zu verheimlichen, und sollt die ganz Geschichte bis eines kleinste Detail. Wu Menglan saß aufrecht auf ihrem Platz, runzelt leicht die Stirn und murmelt, der Donglai Holenmeister, Miao Yi. Miao Yi, nach Liu Jingtians ehrlichem Geständnis glaubte sie nicht, dass sein Reichplan grossier schwachen aufwies. Das entscheidend unerwartete Reines war die Begegnung mit dem Donglai Holenmeister. Ansonsten hat es kein Problem gegeben. Beim letzten Mal hat die Angelegenheit gründlich untersucht, nicht erneut durch Verwirrung ein Niederlage zu erleiden. Damals hat Zhong de Cheng aus der Präfektur Chongping einen gut durchdachten Plan gehabt, der jedoch an einem unbedeutenden Donglai Holenmeister gescheitert war. Diesmal erlitt Liu Jingtian ein weitere Niederlage durch eben diesen unbedeutenden Donglai Holenmeister. Einmal war wir leicht noch Glück güsen, aber zweimal. Einen Moment lang verspürt ein leichtes Interesse an dem kleinen Holenmeister von Donglai. Die beiden Palastmeister hatten die Angelegenheit geregelt, der Krieg war damit verbindet erklärt worden, und die Truppen der Präfekturen Nanxian und Chongping zogen sich aus der Donglai Hol zurück. Qin Weiwei führte die Truppen des Zhenhai-Gebirges an, Präfektin Yang Qing zu verabschieden. Sie hat es nicht eilig zu gehen, die Donglai Hol lag in ihrem Gebiet. Nachdem Yang Qing verabschiedet hat, dreht sich und befahl den verschiedenen Holenmeistern, in ihr dueligen Holen zurückzukehren. Nur ihre eigenen Truppen blieben zurück, die Qin Weiwei sich noch mit den Bewohnern der Donglai Hol auseinandersetzen musste. Die Position des Holenmeisters dürfte nicht unbesetzt bleiben. Nun sind kultivierend aus der Donglai Hol, darunter Miao Yi, folgten Qin Weiwei in das Holzernhaus des Holenmeisters, den provisorischen Versammlungsraum der Donglai Hol. Miao Yi wird seines Amtes als Holenmeister enthoben, und auch Tiener und schwer verloren Zutrittsrecht. Qin Weiwei saß auf dem Stuhl des Holenmeisters und beobachtet die Untergebenen der Donglai Hol, die in zwei Reihen unter standen. Blick fiel auf Miao Yi. Der ehemalige Holenmeister, Miao, versteckte sich ganz hinten, scheinbar unfähig, jemandem eines Gesicht zu sehen, doch in Wahrheit protestierte stillschweigend. All wussten, was nun geschehen wird, vermutlich die Bekanntgabe des neuen Holenmeisters. Qin Weiwei, die gerade etwas sagen wollte, warf einen Blick auf Miao Yi, der sich hinter den anderen versteckt hielt, schwieg aber schließlich. Öffnete ihre Hand, zog ein Jade-Tafel hervor, sprach einen sauber, schrieb die Ernennung nieder, setzte ein Siegel darauf und hielt die Tafel in der Hand, worin der Blick über die Gesichter der Anwesenden schweifte. All Blicke waren auf die Jade-Tafel gerichtet, wussten, dass der Name des neuen Holenmeisters darauf stand. Yang Xiu, zum Holenmeister der Donglai Hol im Zhenhai-Gebirge, warend all gespannt starten, wirken die Qin Weiwei das Ergebnis und sprach jeds wird deutlich als die Ernennung verkündet wird, weiteten sich die Augen aller Anwesenden vor Staunen. Miao Yi, der sich hinter den anderen versteckt hat, lugte schnell hervor, sein Gesichtsausdruck variiert Überraschung. Dacht, hat sich verhört, und verdreht die Augen. All glaubten, sich verhört zu haben, und ihre Blicke richteten sich sofort auf Yang Xiu. Yang Xiu war der Holenmeister der Donglai Hol? Wie konnte das sein? Niemand hat erwartet, dass Yang Xiu zum Holenmeister ernannt werden wird, man war davon ausgegangen, dass nach Miao Yis Entlassung höchstwahrscheinlich jemand von außerhalb ernannt werden wird.
Selbst wenn man einen Holenmeister aus den Reihen der Dunkelhol wählen Word, where yang show unmöglich in Frage gekommen. Ganz abgesehen von der Gesamtstark der Dunkelhol, ein Grupp von über einem Dutzend hat es gewahrt, einen Berg anzugreifen, die meisten von ihnen mindestens auf dem 5. Niveau des Weißen Lotus. Selbst der vorherige Holenmeister war ein beeindruckend Gestalt gewesen, die es gewahrt hat, gegen Allmeister dem grünen Lotus abwärts anzutreten. Welches Talent oder welch Tugend besaß yang show, Holenmeister zu werden? When konnte nur unterdrücken? Yang show selbst schien fassungslos, war der Holenmeister. Kapitel 213-2, der new Holenmeister, Teil 2. Der vorherige Holenmeister sprach, und der Altmann folgte eilig seinen Anweisungen. Zog den Spikering von seinem Finger hervor und sagte in Chen Weiwei, Genau. Chen Weiwei bemerkt auch einen Anflug von Belustigung in Yuan Fangs Organ und Verstand, wes sen Wort in der Dunkelhol gewickt hatten. Sie bewundert dies Person zutiefst. Die Organisation der Dunkelhol war so solid wie ein eisern Mauer und schien der natürlich Erzfeind der Bloren Jadesekte zu sein. Seit ihrer Ankunft in der Dunkelhol und der Tötung des Jüngers Song für der Bloren Jadesekte war es ihnen stets gelungen, die Blau Jadesekte gehorsam zu machen. Obwohl dies zu erwarten war, wollte sie dennoch yang shows unterstützen und sagt, all in der Dunkelhol müssen den Befehlen von Holenmeister yang show gehorchen und zusammenarbeiten. Wer Arge markt, soll sich nicht meiner Unerbittlichkeit schuldig fühlen, wenn wir die unter der Wunschperlen im Jaris entwerpen, wird die gesamte Hol von oben bis unten bestraft, wo wer den Befehlen des Holenmeisters strikt gehorchen, rief Miao Yi und gab den Tonnen. Offensichtlich war der Anführer, die anderen wiederholten no sein Wort. Außerlich wirkte aufrichtig, doch nur der Himmel wusste, was wirklich dacht. Yang Xiu, bleib einen Moment. Die anderen sehen sich zurück, sprach der Bergherr, und unter dem immensen Druck blieb Yang Xiu allein zurück. Die Anweisungen des Bergherrn und den neu ernannten Holenmeister waren unausweichlich, doch nach den Anweisungen Platz schien Weiwei plötzlich heraus. Die Dunkelhol hatte ren hütigen Status erreicht, indem sie zweimal heftigen Angriffen standgehalten hat, und Miao Yi gebührt dafür kein Verdienst. Sollten wir in Zukunft in Schwierigkeiten geraten, sogen wir nicht, Miao Yis Rat einzuholen. Yang Xiu blickte überrascht zu auf. Chen Weiwei erklärt nichts weiter, winkte und sagt, Gerund sag Miao Yi, soll zu mir kommen, Joel rief dem zu und mit mighty misstrauischem Blick zurück. Kurz darauf traf Miao Yi ein. Nachdem sich respektvoll vor dem Bergherrn verbüht hat, stand stramm und wartet auf Befehl. Was soll die Heuchelei? Weiß ich denn nicht, wer du bist? Fragte Chen Weiwei sichtlich verraget. Miao Yi gab sich absichtlich aufrichtig, die glaubte, Chen Weiwei wollen warnen und in daran erinnern, sich nicht in Yang Xiu's Ernennung zum Holenmeister einzumischen. Doch unerwarteterweise hat Chen Weiwei nicht die Absicht zu bleiben. Als sie in ihren Weißen gewanden und Miao Yi vorbeging, hielt sie kurz in, dreht sich und sagt, dich als Holenmeister abzusetzen, muss nicht unbedingt schlecht sein. Der Präfekt hat mir aufgetragen, die auszurichten, dass Xiong Xiao es jetzt nicht wagt, dich anzurühren. Miao Yi, konzentrier dich auf den Kultivierung und den Ausbau deiner Kräfte und hör auf, überall Arge zu machen, in Wahrheit hat Yangqing dies Wort nicht gesprochen. Hat ursprünglich beabsichtigt, dies Gelegenheit zu nutzen, Miao Yi zu rügen, why hat so etwas sagen können? Doch die Bergfürstin Chen wollte nicht, dass Miao Xiu Groll hegte, und benutzt daher Yangqings Namen, ihre Warnung auszusprechen. Außerdem hat Yangqing nicht erwartet, dass Chen Weiwei Yang Xiu zum Holenmeister ernennen wird. Im seiner Intelligenz wusste Yangqing genau, dass Yang Xiu. Why sollte Yang Xiu die arroganten und widerspenstigen Soldaten der Dunkelhol Gemmels unterdrücken? Why sollte Yang Xiu, der nun Holenmeister war, Miao Yi Gemmels unterwerfen können? Das würde nur noch arroganter Mädchen und im sicherlich noch mehr Arge einbringen. Wenn Yangqing wusste, was Chen Weiwei getan hat, wer wohl sprachlos gewesen und hat erkannt, dass all seine Bemühungen vergeblich gewesen wären. Miao Yi war einen Moment lang wie gelähmt. Obwohl Chen Weiwei Yangqings Absichten nicht explizit erwähnt hat und es
Unangebracht war, sie Preis zugeben, war miau je nicht dumm. Plötzlich damit es ihm, nutzte Yang Qing dies Gelegenheit etwa, ihn zu beschützen? Sein vorheriger Groll gegen Yang Qing war im Nu verflogen. Ein perfekter First kommet sich so ceremin, was sollte die noch sagen? Kapitel 214-1, Entschädigungslist, Teil 1. Die Miao Yi Yang Shou's Verstandnis bemerkt, wollte in nicht verragen. Winkte allen zu, diskutiert unter der Führung des Kutschers der Dunglai Hol Curtain zum Holzhaus Zurich. Miao Yi stand neben dem Stuhl des Holenmeisters, setzte sich aber nicht sofort, sondern dreht sich und fragte, Holenmeister, soll ich stehen oder sitzen? Yang Shou lächelt spottisch und sagt, bitte setzen sich, dies ist der Platz. Miao Yi erhob sich nicht den Rahmen und setzte sich vor allen anderen auf den Stuhl des Holenmeisters. Als tiener und schwer draußen wurde herverlugen so, sagte kommt hierin, beiden Magde tiener und schwer wussten, dass nur die älteste und die jüngste Magde der Dunglai Hol das Recht hatten, den Ratssaal zu betreten. Hut war Herr als Holenmeister abgesetzt worden, weshalb sich nicht hinentroten. Doch als die beiden Magde die Wort ihres Herrn horten, schienen aufgeregt und betreten die Hol, wo sich zu beiden Seiten positionierten. Miao Yi schien die durch ihre Verbindung zu übernehmen. Yang Shou führte den Sagen, und folterten erneut die Hand und riefen, seid gegrüßt, Holenmeister wahrlich, dies Lüt waren gesetzlos und rücksichtslos, missachteten Yang Qings Erlass und ernannten sich selbst zum Holenmeister. Wenn Yang Qing davon wusst, wer Wolosse sich vor wat, das war wahrlich eine Herausforderung der Autorität des Präfekten. Miao Yi war nicht dumm. Wedelte mighty dem Armel und du tit auf Yang Shou, nennt mich nicht so. Yang Shou ist der vom Berghörn ernannte Holenmeister. Nennt mich hebe jetzt einfach Ma Cheng. Mich Holenmeister zu nennen, ist unangebracht und unberechtigt. Ich konnte die Konsequenzen nicht tragen, wenn es meinen Vorgesetzten zu Ohren kam. Ich sitze hier, weil Holenmeister Yang unerfahren ist und mich beauftragt hat, in seinem Namen zu handeln. Why konnte ich mich dem Befehl des Holenmeisters widersetzen, sobald Holenmeister Yang sich im der Lage vertraut gemacht hat, muss sich dennoch an die Regeln halten. Dies Ossage rettet Yang Shou das Gesicht, und lachten herzlich und dachten insgeheim, wenn du so weitermachst, wird Holenmeister Yang wohl nie die Gelegenheit bekommen, sich im der Lage vertraut zu machen, die Gemüter in der Dunglai Hol beruhigten sich jedoch schnell. Yang Shou konnte sich nur ein Kurz Lacheln bringen und dacht bei sich, das ist, als wohl ein Prostituiert einen Tempel bohren, wenn der Holenmeister es so für mich eingerichtet hat, kann diese einfach Diener unmöglich gleichzeitig an zwei Orten sein. Ich verste his war kein großen Prinzipien, aber einig klein schon, und ich weiß, dass die Angelegenheiten eines einfachen Dieners unbedeutend sind, während die Angelegenheiten des Holenmeisters von großer Bedeutung sind, wir dürfen nicht zulassen, das persönliche Gewinn das öffentliche Interesse überschattet, daher muss die Angelegenheit im der Fliegender Drachenfurt Vorist verschoben werden. Wäre es nicht besser, Bischof fortzufahren? Wer wird es wagen, den himmlischen Holenmeister Miao im der Fliegender Drachenfurt zu beauftragen? Natürlich klatschten allen die Hand und riefen, Jawohl, der Gutsherr ist imposant. Obwohl Xiong Xiao mächtig ist, wagt es Vorist nicht mehr, die Dunglai Hol anzugreifen, daher muss der Wiederaufbau der Dunglai Hol beschleunigt werden. Miao Yi blickte zu Yang Shou, Yang. Holenmeister, werdet weiterhin für dies Angelegenheit zuständig sein. Jawohl, klatschte Yang Shou in die Hand. Xiong Xiao wird es sicherlich nicht wagen, Arge zu machen, aber ich kann es mir nicht leisten, unversichtig zu sein. Verglichen im anderen Holen verfügt an sehr Dunglai Hol noch über relativ genügend Manner. Die Verteidigung bleibt dieselbe wie zuvor, wir dürfen nicht nachlässig werden, sonst spielen wir im dem Leben. Kapitel 214-2, Entschädigungslist, Teil 2, sollte sich die an der Party unwohl fühlen, die Entschädigungslist gar als unzureichend empfinden und proaktiv Schwierigkeiten verursachen, können wir natürlich keinen Vorwurf machen. Die einen Plan hat, war Yang Shou etwas erleichtert und vollzieht die Hand zum Setzen der Annahme des Befehls. Anschließend wird die Hoch der Entschädigung für den Geber gerotet.
Schließlich entscheid ma Cheng Miao Yi, in der Donglai Hol waren drei Personen getötet werden, daher sollten sie 300 Minderwertig Wunschkraftperlen als Entschädigung erhalten. Berücksichtigte man die Verletzungen der anderen Mitglieder der Donglai Hol, belief sich die Gesamtentschädigung auf 400 Minderwertig Wunschkraftperlen. Der Schäden an der Donglai Hol sollte ebenfalls dem Berg angelastet werden, wo für 300.000 Goldmünzen als Entschädigung gezahlt werden. Die Entschädigungslist wird von Lai Yuhan in Begleitung eines Kultivierenden des 5. Grades des Weißen Lotus überbracht. Lai Yuhan war persönlich gekommen, den Sohn des Gui-Jäbergers zu vermeiden, der den Boten womöglich toten wird. Sein hohes Kultivierungsniveau bot ihm einen gewissen Schutz. Die Streitkräfte des Gui-Jäbergers waren noch nicht vollständig versammelt, der neue ernannte Burgherr war Wen Kai-shan. Als sein Angegebenen verkündeten, dass in Jemand in der Donglai Hol aufsuchen wohl, war Wen Kai-shan zunächst verwehrt. Doch als Lai Yuhan die Liste mighty den Entschädigungsforderungen überreichen sah, verdustete sich sein Gesicht augenblicklich. Entschädigung? Die beiden Hallenmeister haben bereits als besprochen und vereinbart. Von welcher Entschädigung sprichst du? Du bist nur ein Hallenmeister, welch rechtest du, eine Entschädigung zu fordern, wer die nicht der Ruhmreich Ruf der Donglai Hol und der Ungleichrang zwischen den beiden Seiten güsen, hatte sich nicht die Mühe gemacht, den Besatzer zu empfangen. Wen Kai-shan war jedoch nicht wütend, die in das Vorgehen der Donglai Hol etwas verwirrt. Wusste auch, dass Liu Jingtian den Hallenmeister verraget hat und es im schwervollen Word, seinen Posten als Präfekt zu behalten. Angesichts der Lage wollte Wen Kai-shan keinen weiteren Arge verursachen und beschloss, die Angelegenheit Liu Jingtian zu überlassen, selbst wird sich nicht einmischen. Lai Yuhan wird zurückgerufen, ein endgültig Antwort erhalten zu haben. Bald darauf wird Liu Jingtian die Entschädigungslist überbracht. Liu Jingtian hat in letzter Zeit oft gesucht und gestaunt, und als die List sah, war wütend. Wer es wagte, in zu provosieren, hielten wohl für wie ein Stück Teig. Kannte jedoch sein Lage. Obwohl die Donglai Hol klein war, betraf sie zwei Palast, und Liu Jingtian wagte es nicht, in der Angelegenheit zwischen ihnen weiter zu punkten. Schließlich schluckte seinen Groll herunter und übergab die Entschädigungslist persönlich der Palastmeisterin des Junbing-Palasts, Wu Menglan, wobei sorgfältig die Zustimmung ihrer Vorgesetzten einholt. Schon wieder die Donglai Hol. Moment mal. Holenmeister Yang Xiu? War das nicht Holenmeister Miao Yi? Wer ist dieser Yang Xiu, der sich so dreist gibt, rief Wu Menglan überrascht und blickte auf den Jadestreifen. Wie konnte sich nur an einen kleinen Holenmeister erinnern und nur Miao Yi im Kopf haben? Hut war sogar Yang Xiu dem Meister des Wu-Palasts aufgefallen. Ermittlungen zufolge hat Miao Yi die Informationen verraten, Yongqing verraget und wird daraufhin als Holenmeister abgesetzt und zum Stallmeister degradiert. Yang Xiu war früher Miao Yis Angegebener, und es ist wahrscheinlich, dass Miao Yi nicht unterdrücken konnte. Kapitel 215. Eine Erinnerung. Es scheint, wir sollten uns schon mal Gedanken darüber machen, wer Xiong Xiaos Position übernehmen wird, murmelt Yongqing gleichgültig. Qing Mai und Qing Kuk wechselten Blicke. Der Gutsherr war in Versuchung geraten, Xiong Xiaos Position als Burgherr schien bald zu Ende zu gehen. Sie mussten abwarten und seine Reaktion beobachten. Plötzlich runzelt Yongqing die Stirn und sagt, wie vis Verhalten wirkt diesmal wirklich ungewöhnlich. Ist dir etwas Merkwürdiges aufgefallen? Qing Kuk fragte, will die Young Dame Miao Yi etwa für sein Lebensrettend Tat danken? Es gibt viel Möglichkeiten, ein Lebensrettend Tat zu erwerben, das ist nicht wie wissablich Art, sagt Yongqing und wandte sich plötzlich Last wie genor im Auge behalten, unverhörgesigen Zwischenfall zu verhindern, unverhörgesigen Zwischenfall, fragten die beiden Frauen überrascht. Was für ein unverhörgesigens? Yongqing sagt leise, ich befürcht, diese Benjel Miao Yi konnte in deinen Tricken wenden, wei zu kontrollieren. Wenn es wirklich so weit kommt, wird ich in damit nicht davonkommen lassen, die beiden Frauen waren schockiert, nickten und gingen sofort, Vorkehrungen zu treffen. Ihre Sorgen waren nicht unbegründet. Tatsächlich war Xiong Xiao außer sich vor Wort,
Nachdem sich die Nachricht verbreitet hat, das Miao Yi, der Meister der Donglai Hol, entlassen und Yang Xiusein Amt übernommen hat. War ja nicht dumm, Chen Wei Weiss Handlungen zielten ganz klar darauf ab, Miao Yi weiterhin die Kontrolle über die Donglai Hol zu ermöglichen. Dies schlamp Chen Wei, die sich auf Yang Qing als ihr Unterstützerin verlässt, ignoriert mich völlig, Xiong Xiao. Will sie mir etwa absichtlich Schwierigkeiten bereiten? Brüllt Xiong Xiao leise und lief wie ein wütender Lo in der Halle auf und ab. Xiong Xiao vermutet vage, dass dies Yang Qings Absicht war. Die beiden naiven und unerfahrenen Dienerinnen, die gerade erst angekommen waren, standen sittend vor Angst zu beiden Seiten und wagten es nicht, laut zu atmen. In diesem Moment ertönte von draußen ein Zischen, und ein mythischer Vogel landet in der Reihe der Vogelkäfig unter dem Dachversprung vor der Haupthalle. Unsicher, was es News gab, dreht Hung Q den Kopf und wartet darauf, dass jemand neben ihm etwas holt. Doch die beiden new angekommenen Dienerinnen rührten sich nicht. Hung Q fast sich wieder, die sich erinnert, dass sie new und MIT solchen Dingen nicht vertraut waren. Als an den Tod von Xian schwer und Dong schwer dacht, überkam in ein Stick der Trauer. Xia He, Chiu Yu, holt den Jadestreifen ausdem Kopfrohr unter den Füßen des Geistervogels, süfst Hung Q. Die beiden etwas enjarigen Mädchen reagierten sofort und gingen hinaus. Doch als sie den wilden Geistervogel auf dem Ast sitzen sahen, erschrecken sie und wussten nicht, was sie tun sollten. Wanzus Augen, streckten sie ihr sittenden, weißen Hand nach dem Vogel aus dieser dreht den Kopf und stiess einen Schrei aus, woraufhin sie erschrocken zurückwichen. Dieser bosartige Vogel, der es von Nature aus auf Schwarz abgesehen hat, schien sich über ihr soglichen Bewegungen zu amüsieren. Wütend pickte plötzlich heftig nach Xiahes Hand. Sein scharfer Schnabel durchbohrt die Haut und ließ frisches Blut fließen. Xia schrie vor Schmerz auf, umklammerte Handgelenk und turmelte einig Schritt zurück. Ihr helle, jadegrün Hand blutet stark, ein Stück Fleischfelter. Och thu wu erschrak und wich zurück. Xiong Xiao war sprachlos, als sie das sah. Selbst dies Kleinigkeit überstieg sein Verständnis und verstärkte sein Sehnsucht nach Chun schwer und Dong schwer noch. Holt ein kleines Fläschchen MIT Elixir Hervea, strut etwas weißes Pulver auf Xiahes blutend Wund und bedutet thu wu, Xia beim Ausruhen zu helfen. Selbst hob ein Jade-Tafel unter den Füßen des Geistertiers, Hervea und betrachtet sie, warender. Heininging. Es war besser, sie nicht anzusehen, nach kurzem Nachdenken zuckten sein Gesichtsmuskeln, und schlug MIT der Hand auf den Tisch. Kapitel 216:1, Gescheiterte Flucht, Teil 1. Als Gong Sun Wu hort, dass es MIT Chen Weiwei zu tun hat, verspürte ein plötzliches Unbehagen. Packte Chen Liu Fang am Handgelenk und funkelte ihnen, warum sogest du, Bruder Chen? War mein Gastfreundschaft etwa nicht ausreichend? Die Bruder Gong Sun kein romantischen Gefühl für Chen Weiwei hegt, broch ich mir nicht ein Zumischen und mir selbst Arger einzuhandeln, vertraut mir Bruder Chen etwa nicht? Es du Angst, dass ich es ausplodere. Bruder Gong Sun macht sich zu viel Gedanken, Bruder Chen, was heut zwischen uns geschehen ist ein Sasch für die Welt. Ich wird es ganz sicher nicht weitersagen. Chen Liufang schüttelte weiterhin nur den Kopf und weigert sich zu sprechen. Gong Sun was Gesichtsmuskeln zuckten, und schließlich, die Augen schließend, gab zu, ich wird Bruder Chen nicht tauschen. Es stimmt, dass ich den Bergfürsten Chen schon lange bewundere, aber die es die Ehre des Bergfürsten geht, wage ich es nicht, unbedacht zu sprechen. Ich hoff, Bruder Chen verstet das, warum hast du das nicht früher gesagt? Fragte Chen Liufang verraget und stellte sein Weinglas ab. So aus, als wäre bereit, als für seinen Freund zu opfern. Blickte sich geheimnisvoll bügt sich dann nahe zu Gong Sun Wu und flüstert, der Prefekt Genius hos Ansehen beim Palastern, die beid Präfekturen innehat und die Kultivierungsressen beider kontrolliert. Keiner der anderen Präfekten des Geniepalasts ist besonders herausragend, denn, jemand erlebt einen plötzlichen, dramatischen Aufstieg. Ansonsten wird der Posen des Palastern in einigen Jahrhunderten, wenn dieser das Glück hat,
befordert zu werden und den Präfekten se bewundert, mit Sicherheit dem Präfekten zu fallen. Wenn Bruder Gongsun Chen Weiwei's Kultivierungspartner word, why konnte der Präfekt sich denn nicht kommen? Zu diesem Zeitpunkt word Bruder Gongsun natürlich die Leitung einer Präfekte übernehmen. Gongsun wu ließ seinen Griff los und fragte sich, was vor sich ging, jeder konnte das durchschauen. Selbst wenn Yang Qing nicht der Sektenmeister war, würde sich mit Sicherheit Jeden kommen, der Chen Weiwei's doppelter Kultivierungspartner word. Was gab es da noch zu sagen? Meinst du das, Bruder Chen? Gongsun wu fragte sternrunzelnd. Chen Liufang ignoriert alles und fuhr fort. Gewöhnlich Lüt, die Versuchen, mithilf dieser Beziehung die soziale Leiter zu erklimmen, werden vom Sektenmeister wahrscheinlich nicht wohlgesonnen sein. Aber du, Bruder Gongsun, bist anders. Du warst ursprünglich ein Untergebener des Sektenmeisters, sein Vertrauen galt dir, und du stehst Chen Weiwei Seitweilen Jahren nahe, getrennt nur durch ein duns Papierfenster. Verglichen mit anderen kommst du damit leicht davon. Angesichts unserer Beziehung freu ich mich natürlich, dass du den Ziel erreichst. Aber jetzt, die sich die Dinge zum Schlechteren gewendet haben, make ich mir Großsorgen dich, Bruder Gongsun sich zum Schlechteren gewendet, fragte Gongsun wu misstrauisch. Was ist denn passiert? Chen Liufang sagt überrascht, ist Bruder Gongsun etwa so naiv, dass nicht weiß, was es mit dem Begriff Rival in der Liebe auf dieser Welt auf sich hat. Rival in der Liebe, fragte Gongsun wu besorgt. Ich frage dich, weißt du, dass Chen Weiwei Yang Xiu zum Holenmeister der Donglai Hol ernannt hat? Yang Xiu? Gongsun wu wusste das natürlich. Erinnert sich an die Scene, als Chen Weiwei in der Donglai Hol in Schwierigkeiten geraten war, als Yang Xiu auf dem Weg begegnet und mit einem Spiel traf, woraufhin dieser Zuboden stürzte, eine Erinnerung, die ihm noch immer lebhaft im Gedächtnis war. Gongsun wu blickte auf den alten Mann herab, der schlucksend sein Unfähigkeit betört hat. Der Liebesrival, von dem du sprichst, Bruder Chen, ist nicht nur Yang Xiu, oder? Glaubt wirklich, kon die Donglai Hol. Leiten? So einfach ist das nicht. Holte Miao Yi für einen nutzlosen Menschen. Es ist nicht so, dass du Miao Yi nicht kennst. Respektiert nicht einmal deinen Berghorn Xiong Xiao, why sollte ihn also ein einfacher Yang Xiu unterdrücken können? Wenn ich mich nicht irre, ist Miao Yi noch immer für die Donglai Hol zuständig. Yang Xiu sollte nicht einmal daran denken, sich einzumischen. Verdient dieser Altmann überhaupt den Titel Rival? Bruder Chen, du bist doch nicht etwa betrunken, Unsinn. Du hast keine Ahnung, rief Chen Liufang gespielt verzweifelt, hielt sich den Kopf und sagte wiederholt auf Gongsun wu. Ich habe nicht von Yang Xiu gesprochen, ich habe von Miao Yi gesprochen. Siehst du das denn nicht, Miao Yi? Gongsun wu war überrascht, schüttelte dann den Kopf und lachte laut auf. Ich kenn mich in den Angelegenheiten des Genheibergers besser als du. Miao Yi ist unfähig, hat beinahe herausgeplatzt, dass Miao Yi jemanden der seinen Platz nicht kennt und sich ständig gegen Chen Weiwei stellt. One Yang Qing's Eingreifen wären die beiden längst zerstritten. Warum ist unfähig? Platz es aus Chen Liufang heraus. Hast du es denn immer noch nicht gesehen, Bruder Gongsun? Wenn du wusstest, dass Yang Xiu's Fähigkeiten unmöglich ausreichen, die Donglai Hol zu kontrollieren, warum mag Chen Weiwei denn ein Ausnahme und befordert in zum Holenmeister? Kapitel 216-2, Gescheiterte Flucht, Teil 2. Manche Dinge lassen sich nicht einfach durch Association abtun, je mehr man darüber nachdenkt, desto verdächtiger erscheint es, und je mehr man darüber nachdenkt, desto wahrscheinlicher erscheint es, dass es stimmt. Nach Chen Liufangs Provocation war Gongsun was hers noch unsicherer und ängstlicher geworden. Nachdem sich wieder gefasst hat, bemerkte plötzlich, dass wenn es zu wissen, im Hof angekommen war. Ein Botenadler flog von den Bergen unweit der Donglai Hol in Richtung des blauen Jäters. Der größte Unterschied zwischen diesem Botenadler und dem Geistervogel besteht darin, dass der Botenadler Nachrichten nur an einem festen Punkt hin und her überbringen kann, während der Geistervogel viel wendiger ist. Yuan Fang und Lai Yuhan ließen den Botenadler schweigend im dichten Wald frei und tauschten ein schiefes Lächeln aus Meister Hong Changhai Tribinen, doch nicht,
Das der Hemmelige Holenmeister Miau unruhig war und sein Manner stets zum Kämpfen und Toten anführt. No imiti große Mühe beruhigte sich die Lage, und einiges war noch unklar. Der Wiederaufbau der Donglei Hole schritt zügig voran. 3000 Arbeiter fehlten Holz und bewegten Stein, Großbaumstamm wurden den Berg hinabtransportiert und Großstein ausdem Berg herausgetragen, wodurch die Donglei Hole zu einer riesigen Borstel wird. Miao yi gingen die nahegelegenen Berge und Wälder, sich Yarrow Ruorchen an zu vertrauen. Älteste Yarrow, habe beschlossen, zu folgen es du es dir gut überlegt, habe es mir gut überlegt. Vom Holenmeister zum Stallknecht degradiert, mein Herz ist gebrochen, es hat keinen Sinn mehr, hier zu bleiben. Bitte nehmt mich mit, das hattest du schon viel früher tun sollen. Was ist schon so toll daran, nur ein einfacher Holenmeister zu sein, lass dir erstmal den Unsterblichkeit aberkennen. Wenn du zurückkommst, sag ich dir die weiter Welt dir draußen, viel schöner als Diocese Nest, es gibt keine Möglichkeit, mir mein Unsterblichkeit zu entziehen. Viel legt word ich vom Holenmeister zum Stallburschen degradiert. Du weißt, dass ich beim Gutschern in Ungnade gefallen bin. Ich haben schon gebeten, mir mein Unsterblichkeit zu entziehen, aber hat sich geweigert, Yarrow Ruoxians Gesicht werfenstert sich. Was für ein Witz. Imiti gemandem Unsterblichem wie dir abzuhauen, ist, als word man nacharge suchen. Wer den als Compleisen gelten und bestraft werden, du kleiner Bengel, tust du das imiti Absicht, glaub nicht, dass mich das so einschuchten kann. Ich sage dir, wenn ich dies klein Gottesanbeterin in Zen Jaren immer noch nicht bezwingen kann, bring ich ditchem, ich weiß, ich meinte nichts anders. Es gibt hier einfach nichts mehr Interessantes, kein Zukunft, deshalb habe ich an der Plan. Warum nimmst du mich nicht mit und wir fliehen? Verschwind, schrie Miao je verzweifelt und rannte aus den Bergen und Walden, wobei einen riesigen Fußabdruck hinterließ. Das Wetter wird warmer, der Frühling war die Berge waren grün und die Blumen rot. Imiti 3000 Fatschkraften aus Donglei City war der Wiederaufbau der Donglei Hole, der über 2 Monate lang mussem durchgeführt werden war, endlich abgeschlossen, und zwar in noch größerem Umfang als zuvor. Schließlich verfügt die Donglei Hole nun über mehr Arbeitskräfte als zuvor. Der Holenmeister Yang Xiu kam nicht in den Genuss, in der luxuriosesten Villa der gesamten Donglei Hole zu wohnen, sein Reiter Miao yi Zogwan zu sogen ein. Die gesamten Kosten für den Wiederaufbau der Donglei Hole wurden von Reiter Miao getragen. Miao yi ging, und es war nur natürlich, dass dort blieb. Als das Haus betrat, das noch nach frischer Farbe roch, rief Tjener und schwer zu sich und weise seien, von hüten word ich mich zur Kultivierung zurückziehen. Beid must ebenfalls fleißig sein und bemühen, so schnell wie möglich ein hohes Kultivierungsniveau zu erreichen, damit effektiver sein konnt, antworteten sie. Miao yi dreht sich und ging direkt in seinen Meditationsraum. Setzte sich im Schneidersitz auf das Steinbett und steckte sich ein mittelgroß Wunschkraftpal, etwas so groß wie ein Pull, in den Mund. Von diesem Tagen versank Miao yi in einen seltenen Zustand stiller Abgeschiedenheit. Vertraut all Angelegenheiten, ob groß oder klein, Yang Xiu und sorgte dafür, dass nur in absolut dringenden Fallen gestört wird. Im Moment gab es nichts extrem Wichtiges, für einen Kultivierenden vergeht ein Jahr wie im Flug, sobald er seinen Geist beruhigt und sich der Kultivierung widmet. Sie bekämen nichts von dem Lahm draußen im IT, und sie sich versahen, bracht der Winter hierin und holte alles in weißen Schnee. Im Meditationsraum saß Miao yi wie ein Statue mit geschlossenen Augen und verschränkten Beinen auf dem Steinbett. Plötzlich stürmte Tjener hierin und wirkendit. Meister, der Holenmeister wünscht ein Audienz. Miao yi schloss die Augen und fragte, was gibt es? Tjener antwortet, die Ernte aus Donglei City ist eingebracht, und der Holenmeister möchte dem Genheiberg übergeben. Ich bin hüt der Förderpfleger der Donglei Hole und brochte daher nicht zu kommen. Sagt dem Alten, soll die Männer selbst führen. Nehmt ju Anfang und lei ju han zu Jurem Schützemite Joel, bereitet etwas Leckeres zu essen vor und überlegt juk, wie den Altren Yarrow einladen konnt,
Zweitage zu bleiben, Tjener und schwer kanten Jahre Ruorchen bereits, DASIE im Oftessen Brackten. Miau je schutet gelegentlich einen Krug Wein aus der Edel Weinword den beiden Mädchen geschenkt, Amaya Beziehung zu fordern, und Jahre Ruorchen lobterin in höchsten Tonen. Freut sich zunmend auf ihr Besatz. MIT der sieht schien Jahre Ruorchen gefallen und den beiden zu finden und gab ihnen sogar einig Hinweise kultivieren, wie legt Orchdank Miau je edlem Wein. Einstags kehrten die beiden Magda zurück und berichteten, Jahre Ruorchen heb ihnen geraten, die von Yang Show gelehrten Techniken aufzugeben, die ihnen besser beibringen wohl.